හොඳයි. හැමෝටම පැහැදිලිව ඇහෙනවද? පොඩ්ඩක් කන්ෆර්ම් කරන්න. කට්ටියට ක්ලියර්ලි ඇහෙනවද මං කියන එක? ඔව් සර්. කාට හරි පොඩ්ඩක් කන්ෆර්ම් කරන්න පුළුවන්ද මෙසේජ් එකක් දාලා මං කියන එක ක්ලියර්ලි ඇහෙනවද කියලා? හොඳයි. අපි එහෙනම් පටන් ගමු. මම හිතන විදිහට මොකොත් ඉෂුස් නැහැ ඔන්ලයින් කට්ටියටයි හැමෝටම. ලයිව් එකේ ඉන්න කට්ටියටත් ඇහෙන්නේ නැහැ වගේ මොනවා හරි ඉෂුව එකක් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් මට මෙසේජ් එකක් දාන්න. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ටත් ඉෂුව එකක් නැහැ. මොනවා හරි ඉෂුස් තියෙනවා නම් අපිට ඉක්මනට ඉන්ෆෝම් කරන්න. ලයිව් ඉෂුස් නැහැ ඔන්ලයින් කට්ටියට. හොඳයි. මම එහෙනම් පටන් ගන්නම්. අද අපේ මම ටාගට්ස් ටික කියලා ඊට පස්සේ ප්ලෑන් එක කියලා පටන් ගන්නම්. මෙහෙමයි. අද අපේ ටාගට් එක තියෙන්නේ දැන් එකක් ක්ලාස් එකට අලුතෙන් ගොඩක් කට්ටිය ජොයින් වුණා 26 එකෙත් ඒ වගේම ක්ලාස් එකේ හිටපු කට්ටියට පවා තව ගණන් සෙට් එකක් හැදුනොත් හොඳයි කියලා මට හිතුණා. ඒ වගේ දේවල් එක්ක සහ අලුතෙන් එකක් පටන් ගන්නකම් බලන් ඉන්න පිරිසකුත් ඉන්නවා. ඒ හැමෝම ටාගට් කරලා මේ මුල මිස් වෙලා තියෙන මේ වෙක්ටර්ස් වගේ පාර්ට්ස් ටික කවර් කරලා දෙන්න ඇත්තටම විශේෂයෙන් අලුතෙන් ආපු කට්ටියට මොකද අපි රෙකෝඩින්ග්ස් අවේලබල් කරලා තියෙනවා ඒත් ඒව බලලා ඕක කරනවා කියන එකුණත් පොඩ්ඩක් කල් යන දෙයක් නේ. එතකොට අපි දැන් යන ක්ලාස් එක කනෙක්ට් වෙලා කරගෙන යනවා. O level result ආවට පස්සේ අලුතෙන් හොයන කට්ටියට අර මුල ඉඳන්මනේ පටන් ගන්න වෙන්නේ නැත්තම් ඒක උනත් අවොයිඩ් කරලා මේ like හරියට දැන් already යන ක්ලාස් එකකට කනෙක්ට් වෙන්න try කරන කැමති නම් ඒකට support කරන්නත් එක්ක බලාගෙන තමයි මේ session එක මම දැම්මේ. එතකොට මගේ මුලදී මම කරන්න හිතන් ඉන්නේ මේකේ vectors වල basic ටික කතා කරගෙන යනවා. දෛශික වල basic දේවල් ටික කතා කරගෙන යනවා මුල් ටිකේදී. එහෙම කතා කරගෙන ගිහින් ඊට පස්සේ මගේ ටාගට් එක තියෙන questions වලට move වෙන්න. එතෙන්දී සරල ගණන් සහ මේ already vectors කරලා තියෙන කට්ටියට පාව වැදගත්. ඒගොල්ලන්ට කලින් අහුවෙලා නැති අමාරු જાතිය ගණන් සෙට් එක. මීට කලින් වැඩිය ඔයගොල්ලෝ මේ සිලබස් එකේ එහා මෙහා ඔය ගණන් හදද්දී ඔයගොල්ලන්ට වැඩිය අහුවෙන්නේ නැති. හැබැයි දැනගෙන හිටියොත් වටින ඒ වගේ වෙනස් ගණන් සෙට් එකක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන අන්තිම හරියට යද්දී. මුල ටික ඇත්තටම වෙක්ටර්ස් කරලා තියෙන එක්කෙනෙක්ට එච්චර ගැටලුවක් වෙන එකක් නැහැ. ඒක ඉතලා මං වෙන වැඩක් කරගන්න නම් ඒත් කමක් නැහැ. questions වලට මාරු වෙද්දී අනිවාර්යෙන් ඒකට focus කරන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ කරලා තිබ්බත් questions වලට move වෙද්දී ඒ කරන part එක ඒ part එක ඇත්තටම මේ ඕගොල්ලන්ට සමහරලාට කොහේ vectors කරලා තිබ්බත් අහු නොවී තියෙන්න පුළුවන් ඒ හදන සමහර ගණන්. Okay. So I'll start with this session and please inform me like if you need me to like explain more stuff in English or if you need me to explain more stuff in Sinhala. If there are such requirements, please inform me as soon as possible. Okay. So moving on to this session, we are discussing about vectors and scalars. Daishika saha adisha ගැන තමයි කතා කරන්නේ. So what is a vector? Daishikයක් කියන්නේ මොකක්ද? A vector is something with a magnitude and a direction. දෛශිකයක් කියන්නේ එයාට විශාලත්වයක් තියෙන්න ඕනේ දිශාවක් තියෙන්න ඕනේ something with a magnitude and a direction. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් ස්කන්ධය මගේ බර කිලෝග්‍රෑම් 50යි කියලා කාට හරි කියන්න පුළුවන්. Someone can tell that his weight is 50 kilograms. But you don't have to mention any direction or anything in that, right?
Just 50 kilogram itself is enough to understand about that. බර ගැන ස්කන්ධය ගැන අදහසක් ගන්න කිලෝග්‍රෑම් 50 කිව්වම හොඳටම ඇති. But if someone asks you like something like this, how to move, like කොහෙට හරි යන්න පාර අහනවා. Someone asks you the route from one point to another. In such cases ඒ වගේ දෙයකදී මෙතන ඉඳන් අතෙන්ට යන්න පාර ඇහුවොත් අන්න ඒ වගේ තැනකදී okay, just move 50 meters, move 100 meters, it's not enough, right? පාර ඇහුවම මීටර 100ක් කියන්න කිව්වම මදිනේ. You have to specify the direction, දිශාව කියන්න ඕනේ. that is a vector. ඒකට තමයි දෛශිකයක් කියන්නේ. මොකක්ද? A vector is a quantity that is meaningless without a direction. දෛශිකයක් කියන්නේ දිශාව කියන එක ස්පෙસિෆයි කරේ නැත්නම් තේරුමක් නැති භෞතික රාශියක්. You have to tell the direction, otherwise it's meaningless. නැත්නම් ඒකෙන් තේරුමක් නැහැ. Clear? If you don't mention the direction, it's completely meaningless. Okay? Now, representing a vector. දෛශිකයක් නිරූපණය කිරීම. We usually represent a vector this way, with a line and a mark like this. මේ වගේ රේඛාවකුයි මේ වගේ මාක් එකකුයි එක්ක තමයි මේක අපි මාක් කරන්නේ. This is how we represent a vector. මේ වගේ එකක් represent කරද්දී මේ වගේ දෛශිකයක් නිරූපණය කරද්දී okay, like if the magnitude is a, so what is the meaning of this symbol? මේ symbol එකේ තේරුම මොකක්ද? Meaning of this symbol is this is a vector. මේ තියෙන දෛශිකයක්. මෙයාගේ දිග, මෙයාට යම්කිසි දිගක් තියෙනවනේ, it has a length. This length, it represents the magnitude. ඒ වෙක්ටර් එකේ විශාලත්වය නිරූපණය කරන්නේ, ඒ දෛශිකයේ විශාලත්වය නිරූපණය කරන්නේ මෙන්න මෙයා. මෙන්න මේ length එකකින්. Okay? So the length of this line, මේ රේඛාවේ දිග මෙයා වෙක්ටර් එකේ magnitude එක represent කරනවා. It represents the magnitude of the vector. And this part which shows the direction, මේ දිශාව පෙන්වන කොටසෙන් මොකක්ද කරන්නේ? It shows the direction. මෙහෙට තමයි යන්නේ කියන එක. If this point is A, මේ point එක A නම්, මේ point එක B නම්, අපි මේ vector එක ලියනවා. We can write this vector this way, AB. We can write this vector this way, AB. And if the magnitude is A, if the vector is A, the A vector එකට අපි නමක් දැම්මොත් A කියලා, අපි ඒක නිකන් A කියලා ලියලා මදි. ඒ vector එක, දැන් මේ vector එකට මම නමක් දානවා A කියලා. I give a name for that vector called A. So I can mention the vector in two ways. මට මේ දෛශිකය දැන් ආකාර දෙකකින් නම් කරන්න පුළුවන්. එක්ක AB කියන්න පුළුවන්, එක්ක A vector එක කියන්න පුළුවන්, A දෛශිකය කියන්න පුළුවන්. So I can use both ways to represent this vector. But in both cases, you can't just write AB. To show that it is a vector, you have to put this mark. මේ mark එක උඩින් දාන්න ඕනේ, ඒක දෛශිකයක් කියලා පෙන්නන්න. And you can't just write A. මේක දෛශිකයක් කියලා message එක convey කරන්න. To convey the message that it is a vector, you have to draw something like this here. Clear? So this is the basic idea. This is how you represent a vector. මේ විදිහට තමයි අපි දෛශිකයක් present කරන්නේ. And you can like directly mention the negative vector of this one. මෙයාගේම ඍණ දෛශිකය කියන්නේ මොකක්ද? මෙයාගේම ඍණ දෛශිකය කියන්නේ මොකක්ද? So like this negative positive thing, it comes in vectors. මේ ධන ඍණ කතන්දරය එන්නේ දෛශිකවල. Why? You don't find 5 kilograms and negative 5 kilograms. ඍණ 5 kilogram ධන 5 kilogram කියලා දෙයක් නැහැනේ. You will never find something like that. ඍණ 5 kilogram ධන 5 kilogram ඒ වගේ දේවල් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. But for a vector, you have a negative vector. මෙයාගේ ඍණ දෛශිකය තියෙනවා. What is the meaning of a negative vector? It's the same vector opposite direction. එකම දෛශිකය හැබැයි ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාව. So same magnitude, එකම විශාලත්වය. Same magnitude, එකම විශාලත්වය. But the direction is opposite. දිශාව ප්‍රතිවිරුද්ධයි. Same magnitude, opposite direction.
මෙයාට අපි කියනවා නෙගටිව් වෙක්ටර් -a කියලා. so මෙයාව අපිට ලියන්න පුළුවන් -a නෙගටිව් වෙක්ටර්. එහෙම නැත්නම් ලියන්න පුළුවන් -ab වෙක්ටර්. -ab අපිට ලියන්න පුළුවන් -ab is going from b to a. see ඍණ ab දෛශිකය යන්නේ b වලින් ඉඳන් aට. so -ab you can write as ba. okay now what ඊළඟට මොකක්ද? now let's do calculations with these vectors. මේ දෛශික එක්ක අපි වැඩ කරගෙන යමු. calculations කරගෙන යමු. එතකොට yeah, definitely thank you for that. ba must have arrow. okay ba ට ඊතලයක් තියෙන්න ඕනේ. okay otherwise it's not a vector. ඒක දෛශිකයක් කියලා කියන්න බෑ. okay now one vector addition දෛශික ආකලනය. now we have to learn to do calculations with vectors. so this is the simple idea. සරල කතාව ගත්තොත් the simple idea of a vector addition. you have a point like this a. okay you have a point like this a. you move from a to b. you move from a to b like this. a වලින් ඉඳන් b ට යනවා. then you so this is a vector. මේ තියෙන දෛශිකයක් නේ a වලින් ඉඳන් b ට යනවා කියන්නේ මේක vector එකක්. then you move from b to c. b to c another vector. ඔයා a වලින් ඉඳන් b ට යනවා ඊට පස්සේ b වලින් ඉඳන් c ට යනවා. what is the resultant vector? මේ vectors දෙක එකතුව මොකක්ද? what is the meaning of a resultant vector? මේ වගේ එකක එකතුව කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? what is the meaning of a resultant vector? ඒ කියන්නේ මේ වගේ දෙයක්. a resultant vector is දැන් resultant කියන එකේම තේරුම මොකක්ද? what is the meaning of the term resultant? I have some questions. I'll check. okay I think no questions. okay මම සමහර questions වලට answer කරා. now you move from a to b then you move from b to c. a වලින් ඉඳන් b ට යනවා b වලින් ඉඳන් c ට යනවා. resultant කියන එකේ meaning එකම ඇත්තටම වෙච්ච සංප්‍රයුක්තයනේ. what is the total idea? what is the final result? so when you move from a to b and then b to c, what is actually happening is you are moving from b to c, right? ඇත්තටම a වලින් ඉඳන් b ට ගිහින් b වලින් ඉඳන් c ට ගියොත් වෙන්නේ ඇත්තටම a වලින් ඉඳන් c ට ගිය එකනේ. so this is the idea about vector addition. මේකට තමයි දෛශික ආකලනය කියන්නේ. clear? this is vector addition. you move from one point to another, then that point to another point, but finally you are moving from here to here. දෛශික එකතුවක් කියන්නේ in vector addition what we are doing is we are trying to figure out the final result. අන්තිම ප්‍රතිඵලය හොයන්නයි යන්නේ. මේකේ වෙච්ච දේවල් වල final result එක හොයන්නයි යන්නේ. we are searching for the final result. now if we are searching for the final result, මුළු ප්‍රතිඵලය හොයනවා නම් if the target is to find the final result, what we can do is we can express this as a like a rule. මේක අපිට rule එකක් විදියට express කරන්න පුළුවන්. මොකක්ද මේකෙන් අපිට ආපු rule එක? බලන්න. මේ එක vector එකක්. this is one vector. මේ තව vector එකක්. final result is this one. so make idea එක මේක ඕගොල්ලන්ට නිකනුත් තේරෙනවානේ. when someone walks, this is what happens, right? you can just understand this thing because that this is what happens when someone walks. කවුරු හරි ඇවිදිද්දි සාමාන්‍යයෙන් වෙන දේ නෙමේක. මේක නිකනුත් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. but we can
create a rule using that. මෙයාව පාවිච්චි කරලා rule එකක් හදන්න පුළුවන්. මොකක්ද? When you have two vectors, you first draw one vector. මුලින්ම එක දෛශිකයක් අදිනවා. දෛශික දෙකක් තියෙනවා නම් මුලින්ම එක දෛශිකයක් අදිනවා. You first draw one vector. And from the point where that vector ends, ඒ vector එක ඉවර වෙන තැනින්, you draw the next vector. Drawing the vector means with magnitude and direction. දෛශිකය අඳිනවා කියන්නේ දිශාවයි විශාලත්වයයි දෙකම accurate වෙන්න ඕනේ. You draw the vector like this. Then when you draw a line from starting point to final point, ආරම්භක ලක්ෂයේ සිට අවසාන ලක්ෂයට රේඛාවක් ඇන්දොත්, it gives you the resultant. ඒකෙන් ඔයාට සම්ප්‍රයුක්තය ලැබෙනවා. It provides you the resultant. Clear? මේකට අපි කියනවා දෛශික ත්‍රිකෝණ නියමය. This is what we call the vector triangle method. දෛශික ත්‍රිකෝණ නියමය. That means something like this. හිතන්න මෙහෙට තියෙනවා 3ක්. This is one vector. මෙහෙට තියෙනවා 4ක්. This is another vector. Now what? එක vector එකක් ගන්නවා. First choose one vector, draw it. ඒ දෛශිකය අඳිනවා. එයා ඉවර වෙන තැනින් from the point that vector ends, you draw the next vector. එයා ඉවර වෙන තැනින් ඊළඟ එක්කෙනාව අඳිනවා. Then what is the resultant? Result is this. ප්‍රතිඵලය මේක. How to represent it? Now you know the magnitude. එයාගේ විශාලත්වය කොහොමද ගන්නෙ? This is 3, this is 4. Then what is the magnitude of this one? Pythagoras. 3 squared plus 4 squared root. That means 5. Magnitude of this vector is 5. දිශාව මේක. Direction is this. Clear? මෙන්න මේකට තමයි vector triangular law, දෛශික ත්‍රිකෝණ නියමය කියලා අපි ඉගෙන ගන්න ඕන ඕක. Then what about like when we have multiple vectors? This is only for two vectors. දෛශික දෙකක් තියෙද්දි එකතු කරන හැටිනේ මේ කිව්වේ. This is the representation of how to add when you have only two vectors. Clear? When you have only two vectors. Now the next thing is how to get the sum of multiple vectors. දෛශික ගණනාවක එකතුව ගන්න කොහොමද? How to get the sum of a number of vectors, multiple vectors. What we can do is you draw the first vector, පළවෙනි vector එක අඳිනවා. Okay. හිතන්න මෙහෙම vectors තුනක් තියෙනවා. You have vector A. මේ vectors දෙකකට. This is only for two vectors. Then you get vector B. Then let's take vector C. Okay. How to get the sum of these three? මේ තුන් දෙනාගේ එකතුව ගන්න කොහොමද? You first draw vector A and B. You draw vector A. A කියන දෛශිකය අඳිනවා. From the point it ends, එයා ඉවර වෙන තැනින්, you draw the vector B. Vector B එක අඳිනවා. From where it ends. Now what is the resultant of A and B? This is a vector triangle. මේ තියෙන දෛශික ත්‍රිකෝණයක්. You can get the resultant by this line. This is the resultant. This is A plus B. Now you take A plus B. You take the A plus B vector. A දන B කියන දෛශිකය ගන්නවා. You add it with C. ඒක C එක්ක එකතු කරනවා. කොහොමද කරන්නේ? මෙන්න A දන B කියන දෛශිකය දෙනවා. You have the A plus B vector. You draw a triangle between A plus B and C. You draw a triangle between A plus B and C. A දන B සහ C අතර දෛශිකයක් අදිනවා. How to draw this one? මෙයා වඳින්නේ කොහොමද? You already have A plus B. A දන B කොහොමත් ඉන්නවා. From where it ends, A දන B ඉවර වෙන තැනින් you draw C.
another triangle. තව ත්‍රිකෝණයක් අඳිනවා. From the point where A plus B ends, you draw C. Vector triangular law. දෛශික ත්‍රිකෝණ නියමය. So this is A plus B. This is C. You get the resultant from starting point of A plus B. A ධන B පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් C ඉවර වෙන තැනට රේඛාවක් අඳිනවා. This is A plus B plus C. දැන් මම මේ කරේ ත්‍රිකෝණ දෙකක් එකතු කරන එකනේ. What I did was connecting two vector triangles. දෛශික ත්‍රිකෝණ දෙකක් එකතු කරපු එක. But now you should see what has happened actually. ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ මොකක්ද? You don't have to draw triangles. ත්‍රිකෝණ ඇඳ ඇඳ යන්න දෙයක් නැහැ. You first draw A. Then from where it ends, A ඉවර වෙන තැනින් you draw B. A ඉවර වෙන තැනින් B අඳිනවා. B ඉවර වෙන තැනින් C අඳිනවා. At the point where B ends, you draw C. You draw A plus B plus C. So this is what we call a vector polygon. දෛශික බහුවශ්‍රයක්. ත්‍රිකෝණ ඇඳ ඇඳ ඉන්න දෙයක් නැහැ. එක්කෙනෙක් ඉවර වෙද්දී ඊළඟ එක්කෙනාව අඳිනවා. Then from starting point to final point, you draw a line. ආරම්භයේ සිට අවසානයට රේඛාවක් අඳිනවා. It gives you the vector addition. Assume you have 5 vectors. Draw the first one, draw the second one, draw the third one, draw the fourth one, draw the fifth one. දෛශික පහක් තියෙනවා. First one, second one, third one, fourth one, fifth one. Now how to get the resultant? සම්ප්‍රයුක්තය ගන්න කොහොමද? This is the starting point. This is the final point. You draw a line between them. එතන ඉඳන් රේඛාවක් අදිනවා. මේකට තමයි සම්ප්‍රයුක්තය කියන්නේ. This is the resultant. Clear? This is a vector polygon. මේකට තමයි අපි කියන්නේ දෛශික බහුවශ්‍රයක් කියලා. A vector polygon. Clear? Now, like vector triangles and polygons are good. දෛශික සහ බහුවශ්‍ර හොඳයි. But it's not always convenient to draw diagrams. දෛශික එක්ක වැඩ කරන්න තියෙන හැම වෙලාවෙම පින්තූර අඳින එක සරල වැඩක් නෙමෙයි. It's not a convenient way to do things, right? Just drawing images when you have to do calculations with vectors, it's not good. දෛශික එක්ක වැඩ කරන්න තියෙන හැම වෙලාවෙම පින්තූර අඳිනවා. Like it's not a good solution. To solve this, we create another rule. තව rule එකක් හදනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න. We need a method to get the resultant of vectors without drawing much diagrams. පින්තූර ඇඳ ඇඳින්න නැතුව resultant එක ගන්න විදියක් හොයාගන්න ඕනේ. So as the first step of that path, ඒ පාරේ පළවෙනි step එක විදියට we create a new rule called vector parallelogram rule. දෛශික සමාන්තරාශ්‍ර නියමය. We create a rule called vector parallelogram. දෛශික සමාන්තරාශ්‍ර නියමය. What is it? මොකක්ද දෛශික සමාන්තරාශ්‍ර නියමය කියන්නේ? It's like this. You have a vector. Another vector. This is a vector triangle. මේ තියෙන්නේ දෛශික ත්‍රිකෝණයක්. This provides me the resultant. මේකෙන් මට හම්බ වෙනවා resultant එක. This is the resultant. දැන් මට ඕක කොහොම අදිනවා වෙනුවට instead of drawing it like this, I will draw this vector. I will draw this vector here. ඒ වෙනුවට මම මේ වෙක්ටර් එකම මෙතනින් අදිනවා. Same vector. Same vector. එකම දෛශිකය. It's the same vector. I draw it here. Then I draw this vector here. මේ vector එක මෙතන අදිනවා, මේ vector එක මෙතන අදිනවා. Now this is the new rule. මේක තමයි අලුත් rule එක. මොකක්ද? This is vector A. මේ vector A. This is vector B. This is A plus B. මේ තියෙන්නේ A ධන B. This is A plus B. If this is B, this is B. මෙයා B නම් මෙයාත් B. මෙයා A නම් මෙයාත් A. Why? It's the same vector. එකම දෛශිකය අඳින්නේ. Now the new rule is this is not just a triangle. This is the parallelogram. මේ තියෙන්නේ දෛශික ත්‍රිකෝණයක් විතරක් නෙමෙයි. මොකක්ද මේ? දෛශික සමාන්තරාශ්‍රයක්. This is a vector parallelogram. This is what we call the vector parallelogram law. දෛශික සමාන්තරාශ්‍ර නියමය.
The idea is you represent vectors, the two vectors you have to draw. අඳින්න තියෙන vectors දෙක parallelogram එක පාද දෙකකින් නිරූපණය කරනවා. You draw the vectors as two sides of a parallelogram. Then the diagonal of that parallelogram, ඒ සමාන්තරාශ්‍රයේ විකර්ණය, it gives us the resultant. එයා අපිට සම්ප්‍රයුක්තය දෙනවා. The diagonal of the parallelogram provides us the resultant. Clear? So, ආපහු කලින් example එකම ගත්තොත් you have a vector 4 4 කියලා දෛශිකයක් තියෙනවා. Another vector 3 3 කියලා දෛශිකයක් තියෙනවා. You draw a parallelogram. මුලින්ම 4 අඳිනවා. You first draw the vector 4. Then you draw the vector 3. You create a parallelogram using them. සමාන්තර රාශියක් අඳිනවා ඒගොල්ලන්ව පාවිච්චි කරලා. Vector 4, vector 3. Then you complete the parallelogram. Then සමාන්තර රාශිය සම්පූර්ණ කරනවා. You complete the parallelogram. Then you get the diagonal. Diagonal provides you the resultant. මෙයාගේ විකර්ණය අපිට ප්‍රතිඵලය ලබා දෙනවා. මේක 4 මේක 3 නම් මේක 5. So it's the new rule. අරුත් rule එක. Vector parallelogram law. දෛශික සමාන්තරාශ්‍ර නියමය. Vector parallelogram law. Now this provides me the direction of the vector and the magnitude of the vector. මෙයා මට යාගේ දිශාවක් දෙනවා විශාලත්වයක් දෙනවා. Clear? Now what is wonderful about this vector parallelogram is it can be used to create nice equations. මේ දෛශික සමාන්තරාශ්‍රය අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ලස්සන සමීකරණයක් හදන්න. What is that equation? Let's take a vector parallelogram. This is vector P. This is vector Q. If it is Q, this is Q. එයා Q නම් මෙයාත් Q. If this is P, this becomes P. This is the resultant. ප්‍රතිඵලය final resultant. I'll draw it as R. මම එයාව R කියලා ලියන්නම්. The resultant is R. Now this is the idea. What is the angle between these two vectors? What is the angle between P and Q? P සහ Q අතර කෝණය theta. Angle between P and Q is theta. So if this is theta, this is theta. Same angle. මෙතන theta නම් මෙතනත් වෙන්නේ theta. මම මෙහෙම නිර්මාණයක් කරනවා. I draw something like this. Now this is Q, this is theta. What is this? මම කලින් session එකක් කරා මේවා සම්බන්ධයෙන්. ඒවා අහුවෙලා නැත්නම් කලින් math session එකේ එහෙම බලන්න. දෛශික විභේදනය. එහෙම නැත්නම් ඉතින්ට යන්න කලින් මට මේක x කියලා ගන්න පුළුවන්. I'll take this as y. The magnitude of this vector is q. Vector is q. Vector is q. Magnitude is q. වෙනස මොකක්ද? යට ඉරි කැල්ල නැහැ. This is how we represent it. This is vector q. එයාගේ විශාලත්වය නිකන් q. Clear? Now cos theta equals x over q. x බෙදීම q නේද cos theta කියන්නේ? sin theta y over q. Sin theta y over q. X over q, y over q. So I can write
x equals x සමානයි q මෙහෙට ගෙනිච්චාම q cos theta. x equals q cos theta. Y equals q sin theta. Y equals q sin theta. Now what? Now I can do something like this. Then make a balance. This is A, B, C. Resultant. What is the resultant? Resultant is AC. Resultant එක AC නේ. Resultant is AC. I can write this AC squared. AC වර්ගය. AC squared equals AB squared. AB squared plus BC squared. AC squared AC වර්ගය සමානයි AB squared plus BC squared. AB squared plus BC squared. Now what is AC squared? R. Resultant is AC. So AC squared means R squared. What is AB squared? AB means P plus Q cos theta. AB means AB කියන්නේ P plus P ධන Q cos theta. So P plus Q cos theta squared plus what is BC? BC is Q sin theta. BC is Q sin theta. Q P plus Q cos theta squared plus BC Q sin theta squared. Clear? BC is Q sin theta. Now I get R squared equals මෙයාව expand කරාම මට එනවා P squared plus 2PQ cos theta. P squared plus 2PQ cos theta. Plus Q squared cos squared theta plus Q squared sin squared theta. This part මේ part එක ලියන්න පුළුවන් Q squared cos squared theta plus sin squared theta. Cos squared theta plus sin squared theta means 1. Cos වර්ග theta දැන sin වර්ග theta කියන්නේ 1යි. මේවා දන්නේ නැත්නම් මම math session එකක් කරලා තියෙනවා channel එකේ ඒක බලන්න. Physics for math session එකක් ඒක බලන්න. Cos squared theta plus sin squared theta 1යි. Now you have P squared then Q squared plus 2PQ cos theta equals R squared. R equals root P squared plus Q squared plus 2PQ cos theta. What is nice about this is now you don't have to draw a diagram. මේක තියෙනවා කියන්නේ පින්තූරයක් අඳින්න ඕනේ නෑ නේද? Now you don't have to draw a diagram. P 5යි නම් Q 3යි නම් දෙන්න අතර angle එක දන්නවා නම් you can just get the answer. කෙලින්ම answer එක ගන්න පුළුවන්. But there's a problem here. ඒත් මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. What is the problem?
R is a vector. You are searching for a vector. Getting the magnitude is not enough. R කියලා අපි හොයන්නේ දෛශිකයක් නම් විශාලත්වය හොයලා මදි නේද? If the target is to find R, just getting the magnitude is not enough. විශාලත්වය විතරක් ගන්නවා කියන එක ප්‍රමාණවත් නැහැ. So what is the solution? මොකක්ද solution එක? So since just taking the magnitude is not enough, you have to find a way to find the direction. දිශාව හොයාගන්න විදිහකුත් ඕනේ සමීකරණ ඇසුරෙන්. Clear? R කියන එකේ විශාලත්වය මේකයි කිව්වට මදි. You have to represent the direction. දිශාව කියන්න ඕනේ. So how to get the direction of R? Let's do it this way. ඒක මේ විදිහට කරන්න පුළුවන් නේද? I can find the direction R forms with P. P සහ R P R එක්ක හදන දිශාව ගන්න පුළුවන්. මම දන්නවනේ P is already this direction. So if I know the angle between P and R, P සහ R අතර කෝණය මම දන්නවා නම් I know the direction of R. Clear? If I know the angle between P and R, I know the direction of R because I know the direction of P. P වල දිශාව දන්න හින්දා P සහ R අතර කෝණය හොයාගත්තොත් R වල දිශාවත් හොයන්න පුළුවන්. Clear? So the objective is to find alpha. If I find alpha, I know the angle. I mean, if I find alpha, I know the direction of R. මම alpha හොයාගත්තොත් මම R ගේ දිශාව දන්නවා. Clear? So that's the next target, to find alpha. Finding alpha is really simple. Alpha හොයන එක හරිම සරලයි. ඇයි? Consider this ABC triangle. ABC ත්‍රිකෝණය ගන්න. Consider the triangle ABC. Consider the triangle ABC. AB means ABC triangle. ABC means, sorry, now what is tan alpha? I can write tan alpha. What is tan alpha? BC over AB. What is BC? BC කියන්නේ කවුද? Q sin theta. BC is Q sin theta. AB P plus Q cos theta. AB P plus Q cos theta. Now what is alpha? Alpha is tan inverse Q sin theta P plus Q cos theta. Now if you know P, if you know Q, if you know theta, P, Q, theta දන්නවනම් alpha වත් හොයන්න පුළුවන්. You can find alpha. Clear? So this is the idea. Clear? This is the idea. Now just without drawing any diagram, කිසිම පින්තූරයක් අඳින්න නැතුව ඔක්කොම අවශ්‍ය ටික හොයාගන්න පුළුවන්. Clear? Without drawing any diagram, you can find everything required using these equations, right? Just using this equation is enough. For example, 4 ඉන්නවා 3 ඉන්නවා. What is the angle between 4 and 3? What is the angle between 4 and 3? 4, 3. Angle between them is 90. ඒගොල්ල අතර කෝණය 90යි. So I can write P equals 4, Q equals 3, P equals 4, P කියන්නේ 4යි, Q equals 3. What is theta? Theta equals 90. Theta සමානයි 90. Theta equals 90. Now
use the equations. අපි equations පාවිච්චි කරමු. What is R resultant? Resultant is root p squared plus q squared plus 2pq cos theta. p කියන්නේ 4යි. q is 3. q කියන්නේ 3යි. 2. p means again 4. q means 3. Cos theta means cos 90. Cos theta කියන්නේ cos 90. What is cos 90? Cos 90 කියන්නේ මොකක්ද? Cos 90 is 0. Cos 90 බිඳුවයි. මේ ට්‍රික් ගේව එහෙම මතක නැත්නම් ඒත් අර මැත් සෙෂන් එකෙන් බලන්න. මේවා කොහොමද දැනන් ඉන්න ඕන දේවල්. Cos 90 is 0. So this part becomes 0. මේ part එක බිඳුව වෙනවා. එතකොට මට එනවා 4 squared plus 3 squared square root equals 5. Equals 5. PQ මාරු වුණාට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. Okay. You can interchange P and Q, no issue. PQ මාරු වුණාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මගේ මේ ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙන හින්දා මම මේ කිව්වේ. Now what? The direction alpha. Now I know magnitude is 5. So you know you have 4, you have 3. Resultant magnitude is 5. But what is the direction? දිශාව ගන්න ඕනේ. For that I can find alpha. Alpha කියන්නේ angle between P and Q. The angle alpha means angle between P and the resultant. P සහ resultant එක අතර කෝණය තමයි alpha. I can find tan alpha. Tan alpha කියන්නේ මොකක්ද? මේක. Tan alpha කියන්නේ මේක. Q sin theta P plus Q cos theta. Q sin theta P plus Q cos theta. What is Q sin theta? We'll see. P equals 4, Q equals 3, theta equals 90. Q means 3. Q කියන්නේ 3යි. Sin theta. Theta means 90. Sin 90. Again P 4 plus Q 3. Cos theta cos 90. 3 into sin 90. Sin 90 කීයද? What is sin 90? Sin 90 means sin 90 කියන්නේ 1යි. Sin 90 means 1. 4 plus 3 cos 90. Cos 90 බිඳුවයි. You get 3 over 4. You get 3 over 4. So alpha is 3 over 4. Now we know everything about the resultant vector. Now you can represent the resultant vector. How? Magnitude is 5. Resultant එකේ විශාලත්වය 5යි. Resultant එකේ විශාලත්වය 5යි. Magnitude is 5. Angle is alpha. Angle is alpha. Alpha කීයද? Tan alpha 3 over 4. Alpha is tan inverse 3 over 4. Tan inverse 3 over 4. Clear? පැහැදිලිද? මෙන්න මේකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් vectors එක වැඩ කරන්න කෙලින්ම equation එක.
ඔයගොල්ලෝ පස්සේ try කරලා බලන්න මෙන්න මේවා. මේ ගාන වගේ නිකන් try කරලා බලන්න. මේක 6යි. මම පස්සේ සරල ගණන් ටිකකට ආපහු වෙන්න. මේක 4යි. If this angle is 30. Try to draw the vector vector triangle. Try to draw the vector parallelogram. Then මේ equation දාලා හොයන්න. ඔයගලන්ට තේරෙයි ඔය ඔක්කොමෙන් අපිට එන්නේ එකම උත්තරේ කියලා. මාත් මේ වගේ ගණන් කිහිපයක් ආපහු හදන්නම්. මම මුලින්ම මගේ ටාගට් එක පැයක් ඇතුළත සිලබස් එකේ වෙක්ටර්ස් වල තියෙන ඔක්කොම කන්ටෙන්ට් එක කතා කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට පස්සේ දවසක උනත් ඉක්මනට ටර්ම් ටෙස්ට් ලං වෙලා වෙක්ටර්ස් ටික මතක් කරගන්න ඕන වෙච්ච ගමන් channel එකට ගිහින් මේක බලන්න පුළුවන්. ක්ලියර්? ඒකයි ටාගට් එක. ඒකින්ද මම මේකට එන්නම්. මේ වගේ ගණන් කිහිපයක් අපි හදමු. ඊට කලින් මම තියරි ඉවර කරලා ඉන්න. ක්ලියර්? මෙතෙන්ට වෙනකම් මම හිතන්නේ ලොකුට doubts නැන්නේ. Any doubts up to this point? Anyone? Any doubts up to this point? Okay. One small part. Vector සම්බන්ධයෙන් තව එක පොඩි part එකක් තියෙනවා. Vector like splitting or vector resolution. දෛශික විභේදනය. Dividing vectors into parts. What is the meaning of that? Until now what we did was adding vectors. මෙතෙන්ට වෙනකන් අපි කරේ දෛශික එකතු කරන එක. We were adding up different vectors, right? Now we have to split them. We have to split them. Why? For something like this. The මේ දවස්වල හරි ප්‍රසිද්ධයි නේ. There's a war going on in many areas. Like there are like 4-5 different wars happening at the moment, right? North Korea, South Korea, Israel, then Ukraine, Russia, then from the other side, China and Taiwan getting ready for a war. So yeah. How do we like tell the position of a bomb or something like that? යම් කිසි දෙයක් ඒ කියන්නේ ලෑන්ඩ් කරන්න ඕන පොසිෂන් එක කොහොමද කියන්නේ? අපේ earth එකත් අපි coordinate system එකකට බෙදලා තියෙනවානේ. අපේ earth එක coordinate system එකකට බෙදලා තියෙනවානේ. We have divide like represented the earth in a coordinate system. I'm not going to use that coordinate system. මම ඔයගොල්ලෝ දන්න coordinate system එකක් ගන්නම්. A simple coordinate system that you know is xy. A simple coordinate system that you know is xy. Okay. So you are here. Target is here. Target is here. Now you have to mention the target is attacking from this point to this. Okay, මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට යවන එක තමයි target එක. This is the target. You have to attack from this point to this point. But when you give the data into a machine එකට data කියද්දි අර පැත්තට attack කරන්න කියලා මදි. You have to give exact xy coordinates. හරියටම කියන්න ඕනේ x coordinate එක මොකක්ද y coordinate එක මොකක්ද කියලා. You have to mention the x coordinate and y coordinate. That means you have to mention this machine. මොකක් හරි මේ shoot කරන machine එකට. You have to mention how much distance towards x direction. X දිශාවට කොච්චර යන්න ඕනේද? How much distance towards y direction. Y දිශාවට කොච්චර යන්න ඕනේද? How you give the data into a machine is machine එකකට data දෙන්නේ x පැත්තට මෙච්චරක් යන්න y පැත්තට මෙච්චරක් යන්න. x පැත්තෙන් මෙච්චරක් ගිහින් y පැත්තෙන් මෙච්චරක් ගියාම you find your destination target එක හම්බ වෙනවා. In this case මේ වගේ එකක you have x and y. x සහ y ඉන්නවා. Yeah, it's true. Now to give x and y, what you know is this vector. ඔයා දන්නේ මේ vector එක. ඔයා දන්නේ ඔයා ගාව තියෙනවා r කියලා vector එකක්. You have a vector called r. මේ angle එක θ වෙන්න පුළුවන්. ඔයා දන්නේ මෙහෙම θ කෝණකින් ඔයාගේ ඇහැට පේන්නේ
මෙහෙම theta angle එකකින් r දුරකින් කවුරු හරි ඉන්නවා කියලා. That's the data you know, right? What you know is you have to shoot for a r distance at theta angle. theta කෝණකින් r දුරකට මම වෙඩි තියන්න ඕනේ කියලායි මෙතන ඉන්න පුද්ගලයා දන්නේ. But machine එක අහන්නේ. The machine asks what is the x coordinate and what is the y coordinate? x පැත්තට කොච්චර යන්න ඕනේද y පැත්තට කොච්චර යන්න ඕනේද කියන එක තමයි machine එක අහන්නේ. For that you have to split this vector into x direction and y direction. ඒක කරන්න මේ vector එක බෙදන්න ඕනේ x පැත්තටයි y පැත්තටයි. You have to split the vector. Clear? ඒක කොහොමද කරන්නේ? Now it is simple. This is x, this is y. මේ y නා මේකත් y. Again sin theta y over x. sin theta කියන්නේ y බෙදීම x. sin theta y over x. cos theta sorry, I made a mistake. sin theta y over r. sin theta කියන්නේ y බෙදීම r. y over r. cos theta x over r. cos theta කියන්නේ x බෙදීම r. cos theta x over r. Now sin theta y over r, cos theta x over r. Now what is y? y කියන්නේ y is r sin theta, x is r cos theta. y is r sin theta, x is r cos theta. Clear? So this is the two components of vectors. r කියන දෛශිකය දිශා දෙකට බෙදුවම මට එන්නේ මේක. Another example. ඔයා මෙතන ඉන්නවා. ඔයා යන්න ඕන place එකක් තියෙනවා මොකක් හරි. Assume that you are going to the library. Library is here. So your target is move like this. Target එක මෙහෙම යන එක. But when someone asks you like කවුරු හරි වාගෙන් ඇහුවම මෙතන ඉඳන් library එකට යන්නේ කොහොමද කියලා මෙහෙම යන්න බෑ. පාරවල් තියෙන්නේ මේ අතට. පාරවල් තියෙන්නේ මේ අතට. Then you have to mention මෙතන ඉඳන් මෙහෙට අරහෙට යන්න කියන්න බෑ. මෙතන තාප්පනම්ම නම් තියෙන්නේ. You can't tell that just go that way. Just move 100 meters that way. You can't tell it like that. In such cases, you need to get this one. You have to tell x පැත්තට r cos theta. That means මේ පැත්තට 100 cos theta. Y direction towards the y direction, r sin theta. Now you have to mention go r cos theta towards that direction. අර පැත්තට r cos theta. ඊට පස්සේ හැරිලා මේ පැත්තට r sin theta. That's how you tell the root. This is what we call splitting a vector. මේකට තමයි දෛශිකයක් බෙදනවා කියන්නේ. තියෙන දෛශිකය අපි කියනවා අරහෙට ගිහින් මෙහෙට යන්න. මෙච්චරක් අරහෙට යන්න, මෙච්චරක් මෙහෙට යන්න. That's what we call splitting a vector. Clear? දෛශික විභේදනය. So basic idea is if you have a vector called r, if this angle is theta, මේ කෝණය theta නම් what is the component towards this direction? කෝණේ තියෙන පැත්තට component එක. Component towards this angle, කෝණේ තියෙන පැත්තට component එක r cos theta. Component away from the angle, ඒ කෝණේ තියෙන පැත්තට නැතුව අනිත් පැත්තට component එක r sin theta. This is how you split a vector. මේ විදිහට තමයි අපි දෛශිකයක් කොටස් වලට බෙදලා වෙන් කරන්නේ. Clear?
හරි. So this is the basic idea. Okay, this is the basic idea behind vectors. දෛශික සම්බන්ධයෙන් අපි දැනගන්න ඕන සරල දේවල් ෆිසික්ස් වල වැඩ කරන්න. Okay, this contains everything. මේ part එකේ අපි කතා වුණා. One or more terms you have to know. නිකන් දැනගෙන ඉන්න ඕන terms මොනවද? Like there's maybe a term called unit vector. ඒකක දෛශිකය කියලා හැම term එකක් ඕගලන්ට තව අහුවෙන්න පුළුවන්. ඒකත් මම චුට්ටක් කියන්න. What is a unit vector? Unit vector is a vector with the magnitude 1. ඒකක දෛශිකයක් කියන්නේ විශාලත්වය එක වෙච්ච දෛශිකයක්. Unit vector is a vector with a magnitude 1. That means ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් මේ vector එක magnitude 5. What is the unit vector? මේ vector එකේ unit vector එක මේ දෛශිකයේ ඒකක දෛශිකය මොකක්ද? මේ පැත්තටම ඉන්න magnitude එක එක වෙච්ච vector එක. Same vector, same direction, but the magnitude is 1. This is what we call the unit vector. ඒකක දෛශිකය කියන්නේ මෙයාට. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් A කියලා vector එකක් ඉන්නවා නම් එයාගේ vector එකේ magnitude එක present කරන්න මේකත් use කරනවා මේකත් use කරනවා. Clear? When you have a vector like this to represent the magnitude එයාගේ විශාලත්වය නිරූපණය කරන්න මෙහෙමත් ලියනවා සමහරලාට යට ඉර නැතුව මෙහෙමත් ලියනවා. So if you have a vector A like this, what is the unit vector of this one? මෙයාගේ ඒකක දෛශිකය මොකක්ද? Unit vector of this one is vector A divided by the magnitude of vector A. A කියන දෛශිකයේ ඒ දෛශිකයේ විශාලත්වයෙන් බෙදුවම මට එනවා එයාගේ unit vector එක 5 5න් බෙදුවමනේ 1 එන්නේ. Likewise the A vector I divided by its magnitude. A කියන දෛශිකය මම එයාගේ විශාලත්වයෙන් බෙදෙනවා. Then I get the unit vector. ඒකක දෛශිකය මට හම්බ වෙනවා. Clear? මේව තමයි ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕන පොඩි පොඩි terms. Clear? Okay. පොඩි සරල example එකක් දෙකක් අපි හදමු. ඊට පස්සේ මම difficult questions වලට යන්නම්. මොකද basic theory part එක ඇත්තටම කතා කරලා ඉවරයි vectors වලට අවශ්‍ය. මේකේ තියෙන්නේ අපිට මේ ගණන් හදන්න ඉගෙන ගන්න ඊට පස්සේ නිකන් මෙහෙම දෙයක් ගත්තොත් your velocity is this. ඔයාගේ ප්‍රවේගය යම්කිසි මොහොතක මේ අතට තියෙනවා. මෙතන. This angle is 60. මේ කෝණය 60යි. ඔයා මේ අතට දුවන ගමන් ඉන්නේ. At a velocity of 5. Velocity of 5. මේ පැත්තට 5ක වේගකින් දුවනවා. Now you move to this point. මේ point එකට යනවා. මෙහි අතට 60 වෙච්ච point එකට. ඔයා දැන් දුවන ගමන් මෙතෙන්ට යනවා. විශාලත්වය 5යි. මෙන්න මෙහෙම දුවන ගමන් ඉන්නේ. If someone asks you the difference in speed from point A to B. A සහ B අතර වේගයේ වෙනස ඇහුවොත් කවුරු හරි. ඔන්න පොඩ්ඩක් practical situation එක. If someone asks the speed from point A to point B. Oh, sorry, difference in speed.
ඔයා A වලින් ඉඳන් B ට ඔයාට ලැබිච්ච වේගයේ වෙනස. එහෙම නැත්නම් ප්‍රවේගයේ වෙනස. කවුරු හරි velocity කියන concept එක කරලා නැත්නම් velocity O levels වල තිබ්බ නේද? පොඩ්ඩක් කවුරු හරි කියන්න. someone. Okay, then no big issue. මෙතන velocity එක මෙහෙට 5යි, මෙතන velocity එක මෙහෙට 5යි. someone asked the velocity difference from A to B. A සහ B අතර ප්‍රවේග වෙනස. How to do the calculation? කොහොමද calculation එක කරන්නේ? අපි බලමු. Difference means final value minus initial value. අවසන් නගරින ආරම්භකගේ නේ වෙනස කියන්නේ. Difference is final value minus initial value. අවසන් නගරින ආරම්භකගේ. Final value මෙහෙට 5යි. Final value මෙහෙට 5යි. Final value this. Initial value ආරම්භකගේ මෙහෙට 5යි. This is the answer. මේක තමයි දැන් හොයන්න ඕන. Exact direction එක ගත්තොත් I'll draw a line like this. මෙතන 90යි. මෙතන 90. එහෙනම් මෙතන 30. අපි දන්නා radius is perpendicular to the tangent. ස්පර්ශකයට අරය ලම්බකයි කියලා දන්නවා. ස්පර්ශකයට අරය ලම්බකයි කියලා දන්නවා. So this is 90. මේක එකතුව 180 වෙන්න ඕනේ. So මේක 30 නම් මේක 90 නම් මේක 60 වෙන්න ඕනේ. This must be 60. Why? 60 plus 90 plus 30 180. එහෙනම් මෙයාගේ ඩිරෙක්ෂන් එක මම හොයාගත්තා. It is 60. මේ අතට 60යි. It is 60. This one මම මෙහෙම ගන්නම්. මෙතන අංශක 90යි. මෙතන 90 degrees. මෙතන 30යි. මේක 30යි මොකද මෙතන 60යි මෙතන 90යි. එහෙනම් මෙතන 30යි. This is 30. එතන if it is 30 and this is 90, this becomes 60. So this is 60. Clear? This is 60, this is 90, then this is 30. මෙතන 30 නම් මෙතන full එක අංශක 90යි. Why? Tangent is perpendicular to the radius. ස්පර්ශකය අරයට ලම්බකයි. එහෙනම් මේක 30 නම් මේක 60යි. This is 60. Now what? We didn't learn anything like vector subtraction. දෛශික අඩු කිරීම කියලා දෙයක් ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. We didn't learn anything called vector subtraction. All we know is vector addition. අපි දන්නේ දෛශික ආකලනය. දෛශික එකතුව විතරයි. So I have to turn this into a vector addition. මේක දෛශික ආකලනයකට දෛශික එකතුවකට හරවන්න ඕනේ. So how to turn it into a vector addition? දෛශික එකතුවකට හරවන්න. We learned something called negative vector. ඍණ දෛශිකය කියලා concept එකක් ඉගෙන ගත්තනේ. So this is a negative vector. If I multiply this vector by this minus mark, what would happen? මේ ඍණ ලකුණේ මේ දෛශිකය ගුණ කරොත් මොකද වෙන්නේ? Direction becomes opposite. එයාගේ දිශාව අනිත් පැත්ත හැරෙනවා නේද? Its direction turns from this direction to its direction turns this way. Clear? එයාගේ දිශාව අනිත් පැත්ත ගහනවා. Then I get 560. This is plus. ඍණ ලකුණෙන් මෙතනට ධන දාලා මයිනස් මාක් එකෙන් මෙයාව මල්ටිප්ලයි කරනවා. Then I get 5 but opposite direction 60. Clear?
Now you have to somehow find the addition of these two. කොහොම හරි දැන් මේ දෙන්නගේ එකතුව හොයාගත්තා නම් හරි. පැහැදිලිද? How to get the addition? දෛශික එකතුව ගන්න පුළුවන් විදි මොනවාද? There are several methods. දෛශික එකතුව ගන්න විදි ගොඩාක් තියෙනවා. Let's use the vector triangle. දෛශික ත්‍රිකෝණය ඇඳලා බලමු. Let's draw the vector triangle. මුලින්ම මෙයා වඳිනවා. 5. This is 60. From where it ends, එයා ඉවර වෙන තැනින් මෙයා වඳිනවා. එයා ඉවර වෙන තැනින් මෙයා වඳිනවා. 5. This angle, it's 60. And from beginning to end, ආරම්භයේ සිට අවසානයට resultant එක ගන්නවා. You get the resultant. So this is the resultant. මේක තමයි සම්ප්‍රයුක්තය. If this is 60, මේක 60 නම් මෙතන 30යි. If this is 60, this is 30. I'll draw a line like this. If this is 5, this is 30, what is this length? What is this length? මේ දිග මොකක්ද? This is 5, this is 30, this is 5 cos 30. මේ 5 cos 30 නේ. මේ කොටස 5 මෙතන 30 නම් මේ 5 cos 30. This is 5 cos 30. That means 5 cos 30 කියන්නේ මූල තුන බෙදීම 2. This is 5 again. This is 5. මෙයාගේ දිග 5යි මෙතන 30යි. This length, this is 90. So this length 5 cos 30. That means 5 root 3 over 2. Then what is the resultant from here to here? මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට සම්ප්‍රයුක්තය මොකක්ද? What is the resultant? Sum of these two. මේ දෙන්නගේ එකතුවනේ. Resultant is sum of these two. මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට. This is the resultant. So I get 5 root 3 over 2 plus 5 root 3 over 2. Resultant, this direction, five root 3 over 2 plus another 5 root 3 over 2. I get මේ දෙනා එකතු කරාම 5 root 3. 5 root 3. මේ මොකක්ද? This is a vector triangle. මේ තියෙන දෛශික ත්‍රිකෝණයක් ඇඳලා. Let's draw a vector polygon. Sorry, vector parallelogram. දෛශික සමාන්තර රාශියක් ඇදලා උත්තරේ ගම්බල. You draw 5. මෙහෙට 5 අඳිනවා. 5 මෙතන 60යි. You draw the next vector. අනිත් vector එක අඳිනවා. දැන් අඳින්නේ ආ ඉවර වෙන තැනින් නෙමෙයි. Now you are not drawing the vector from here. You are drawing the both vector at this point. පටන් ගන්න තැනම vectors දෙකම අඳිනවා. This is one vector and this is the other vector. 5. එයාගෙත් මේක 60යි නම් මෙතනත් 60යි. So මෙහෙත් එක්ක එයා හදන්නේ 60. See? We draw two vectors. දෛශික දෙක අඳිනවා ඔය විදිහට. Clear? This one and this one. මේ vector එක මෙහෙම ඇඳලා from the same point I draw the other vector. Now I complete the vector parallelogram. දැන් දෛශික සමාන්තර රාශිය සම්පූර්ණ කරනවා කොහමද? You draw a parallel line to this. මෙයාට සමාන්තර රේඛාවක් අඳිනවා. And you draw a parallel line to this.
you complete the parallelogram. වා සමාන්තර රාශිය සම්පූර්ණ කරනවා. ඊට පස්සේ ගන්නවා diagonal එක. Now you take the diagonal. This is the resultant. This is the resultant. මේ තියෙන සම්ප්‍රයුක්තය. You can simplify this. You will get the same answer. මේක සුළු කරත් එන්නේ එකම answer එක clear. You will get the same answer. මේක 60 නම් මෙතන 30යි. If this is 60, this is 30. Clear? Next method. එක වෙක්ටර් එකක් අපි මෙයාව ගන්නවා p කියලා. I'll take the other vector as q. Angle between them ඒ දෙන්න අතර කෝණය 30 and 30, that means 60. Angle between them is 60. ඒ දෙන්න අතර කෝණය 60යි. 30 plus 30, angle is 60. Theta means this is theta. What is the answer? R equals root p squared plus q squared plus 2pq cos theta 5 squared plus q squared means again 5 squared plus 2. P means 5. Q means 5. Cos theta means cos 60. Cos 60. Cos 60 means half. Cos 60 කියන්නේ භාගයයි. Then I get 5 squared plus 5 squared plus මේකට මේක කැපෙනවා again 5 squared. I get 5 squared into 3. පහ එළියට ගන්නවා 5 root 3. Same answer. දැක්කද? එකම උත්තරේ 5යි මූල 3. You get the answer as 5 root 3. Now resultant එක pth එක්ක හදන angle එක ගන්න ඕනේ. You know the direction of p. You know the direction of q. You have to find the angle between r and p. Angle between p and r. p සහ r අතර කෝණය හොයා ගන්න ඕනේ. You have to find the angle between p and r. Magnitude now we know. අපි විශාලත්වය දන්නවා 5යි මූල 3යි. How to get this angle? මතකද? Tan alpha equals q sin theta over p plus q cos theta. What is q sin theta? Q means 5, theta means 60. එතකොට මට එනවා 5යි sin 60, 5 sin 60 over 5 plus again q means 5 cos 60. 5 sin 60 කියන්නේ sin 60 means root 3 over 2. 5 plus 5 cos theta means half. 5 cancels out. පහ කැපිලා යනවා. You get root 3 over 2 over 3 over 2. 3 over 2. That means root 3
over 3, that means 1 over root 3. If tan alpha equals 1 over root 3, tan alpha කියන්නේ එක බෙදීම මූල තුන නම් alpha is, if tan alpha is 1 over root 3, alpha is 30 degrees. Alpha කියන්නේ අංශක 30යි. So this angle මේක 30යි කියලා අපිට හම්බ වෙනවා. We find it as 30. එතකොට P ඉන්නවා මෙහෙම. This is 60. Alpha is 30. 60යි 30යි 90යි. එහෙනම් resultant එක තියෙන්නේ මෙහෙට. See අපි කලින් එකේ පින්තූර ඇඳලානේ තේරුම් ගත්තේ resultant එක යටට තියෙන්නේ කියලා. See in previous thing, like in previous parts, we drew the diagram and then we understood that the resultant towards this side. Resultant එක මෙහෙට තියෙන්නේ කියලා අපි හොයාගත්තේ පින්තූර ඇඳලා. But now since we find alpha 30යි කියලා හොයාගත්ත ගමන් මෙයා 60යි නම් මෙයා 30යි නම් මේක 90යි කියලා, now we can directly tell that R is downwards. Resultant එක තියෙන්නේ පල්ලෙහාට කියලා just by using equations. Clear? Just using this set of equations. Clear? So that's what we learned. ඔන්න ඕක තමයි අපි ඉගෙන ගත්තේ මෙච්චර. ප්‍රායෝගික අවස්ථාවක, that is a practical situation. Okay, this is a practical question. In a practical question, the target is, in a practical question we learned how to get the resultant. ඔන්න ප්‍රායෝගික අවස්ථාවලට ඔන්න ඕක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. Somehow mark P properly, mark Q properly, mark the angle properly, then you have more than enough methods to get the answer. හරියට P Q සහ ඒගොල්ලෝ අතර කෝණය මාක් කරගත්තොත් හරි ආන්සර් එකට යන්න ඕන තරම් ක්‍රම තියෙනවා. මේකයි ෆයිනල් අයිඩියා එක මේ තියරි පාර්ට් එකේ තියෙන. පැහැදිලිද? clear everyone? okay, මම දැන් චුට්ටක් අමාරු questions වලට move වෙන්නම්. ඒ වගේම මේ ඔය like මේක මේ තියරි පාර්ට් තාම කෙරෙලා නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් අපේ recordings ඕන කට්ටිය ඉන්නවා නම් තව ඔය class එක ගැන details අහලා තිබ්බා. එහෙම ඒව ඕනනම් එකක් මාව contact කරත් කමක් නැහැ. මේවා මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් just මට message එකක් දාන්න issue එක කියලා. note 7781507003 class එකේ ඉන්න කට්ටිය ගාව නම් මේ number එකක් තියෙනවා already. ඉතුරු numbers උත් තියෙනවා. වෙන කාට හරි මොනවා හරි මේ කරපු issues තියෙනවා නම් චුට්ටක් මට text එකක් දාන්න session එකෙන් පස්සේ session එක වෙලාවේ මේ Zoom chat එකේ දාන්න. ඇත්තටම මේ එහෙම මොන හරි issues තියෙනවා නම් මාව contact කරන්න. මේකේ තව දිගටම මෙහෙම sessions යනවා. මොකද විශේෂයෙන් class එකට අලුතෙන් ආපු කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වගේම මගේ plan එකක් තියෙනවා තව class එකකුත් පටන් ගන්න 26 වලට. මම ඒක announce කරන්නම් ළඟදී. මේ එතකොට විශේෂයෙන් අලුතෙන් ආපු කට්ටියට මේ parts ටික recordings වල cover කරනවට වඩා ඉක්මන් විදිහකට මෙහෙම cover කරගන්න පුළුවන් හින්දා මම මෙහෙම කරන්න decide කරේ. So මේක තමයි මේ තියෙන්නේ full theory part එක. මේ full theory part එක ඊළඟට අපි යමු පොඩ්ඩක් අමාරු ගණන් වලට. Next move on to some difficult questions. ඒවා theory කරපු කට්ටියටත් වැදගත් වෙයි. theory කරපු කට්ටියටත් සමහරලාට ඒ වගේ අමුතු ගණන් හම්බ වෙලා නැති වෙන්න පුළුවන්. Okay. So let's do few different kind of questions. එදිනෙදා හම්බ වෙන ගණන් නෙමෙයි, සරල ගණන් කොහොමත් class එකේ එන කට්ටියට හැම සතියකම paper එකක් වැටෙනවා. revision tute එකක් හම්බ වෙනවා, speed test එකක් හම්බ වෙනවා. ඔය ටිකෙන් මේකේ ගණන් හදලා පුරුදු කරවෙන්න පුළුවන්. සහ එන කට්ටියට මගේ මේකේ recordings ටික, මේකේ ගණන් හදපු දවස්වල recordings ටික ඒව වුණත් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්, issue එකක් නැහැ. එහෙම cover කරගන්න පුළුවන්. clear? එතකොට මේකේ target එක ඔයගලන්ට ඕන basic knowledge එක දෙන එක theory වල. ඊට පස්සේ next ඊළඟට මම move වෙනවා මේකේ අමුතු ගණන් වලට. ටිකක් වෙනස් ගණන් වලට අපිට කොහෙවත් හම්බ වෙන්නේ නැති සරල ගණන් ටික මම ඔයගලන්ට recordings ටික available කරන්නම්. ඊළඟට අපි move වෙමු like different kind of questions. විශේෂයෙන් ඔය bio කට්ටියට අහු වෙන්නේ නැති ගණන්, වෙනස් විදියට හිතන්න තියෙන vectors ගණන්, ඒ වගේ කිහිපයකට අපි move වෙමු. ඊට කලින් මම පොඩි interval එකක් දෙන්නම්. time is 2:30. වෙලාව 2:30යි. හරියටම ආපහු join වෙන්න 2:40 වෙද්දි 2:40 වෙද්දි join වෙන්න. join the session at 2:40. 2:40ට මම difficult questions part එකෙන් පටන් ගන්නවා.
හොඳයි. මම හිතන්නේ කට්ටියම join වෙලා ඉන්නේ. හරි. මම වෙනස් විදිහේ ගණන් ටිකක් හදාගෙන යන්නම්. ඇත්තටම ඒ කියන්නේ දැන් මේ හදාගෙන යන්න හදන්නේ අර රැන්ඩම් නිකන් ඔය PQ වගේයන් දාලා ටීට දීලා ගාන හදන්න. ඒ මොඩල් එකට නෙමෙයි ඇත්තටම මේ ඒ මොඩල් එකේ ගණන් නෙමෙයි. ඕගලන්ට වැඩි එහෙම ගණන් හැදුවට ඔය පොත්වල ගණන් හදා බැලුවට වැඩි අහුවෙන්නේ නැති ගණන් සෙට් එකක් වගේ හදාගෙන යන්නේ. චුට්ටක් සමහර ඒවා මැත්ස් පැත්තට බර වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර ඒවා ෆිසික්ස් වල චුට්ටක් වැඩිපුර හිතන්න වෙන ගණන් වෙන්න පුළුවන්. මම ඒ ටික හදාගෙන යන්නම්. ඕගොල්ලොත් අතරමඟදී try කරන්නේත් හොඳටම try කරන්න තරම් ප්‍රමාණවත් වෙලාවක් හම්බ වෙන එකක් නැහැ. ඒකින්ද මේ වගේ ගණන් අපිට හම්බුණත් අපි හදන්න වෙන්නේ මෙහෙමයි කියන අයිඩියා එක හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඒක තමයි මේන් ටාගට් එක. මොකද මේ වගේ මං හදන ගණන් වලින් සෑහෙන සපෝට් වෙන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට එක්සෑම් එකට ඩිරෙක්ට්ලිම නොවෙන්නත් පුළුවන් සමහරලාට. සමහරලාට ඒ ගාන වක්‍රාකාරව ඒක දැනගෙන හිටපු එකෙන් ඔයාට වෙන ගානක් හදන්න සපෝට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් වෙන්න පුළුවන්. මොකද වෙක්ටර්ස් කියන එක හරි පොඩි කොටසක් වුණාට මෙතනින් එහාට අපි velocity ඉගෙන ගන්නවා, displacement, acceleration, force, angular momentum, linear momentum. ඔතනින් එහාට continuously අපි ඉගෙන ගන්නවානේ ගොඩාක් physics ටිකක් නේ mechanics වල යාන්ත්‍ර විද්‍යාවේ. එතනින් 180ක් වෙක්ටර්ස් නේ. එතනින් 180ක් තියෙන දෛශික. ආයිත් මේ මොන වෙක්ටර් ගාවත් මේ concepts use වෙනවා. ඒකයි. මොන වෙක්ටර් ඇතුළෙන් බල තියෙන ගානක් වුණත් මොන හරි කෝණික ගම්‍යතා කැරකෙන දේවල් වලට අදාළ ගානක් වුණත් ගුරුත්වාකර්ෂණයට අදාළ ග්‍රැවිටේෂනල් ගානක් වුණත් මොකක් වුණත් වෙක්ටර්ස් වල බේසික් විදිහට අපි ඉගෙන ගත්ත සංකල්ප ටික ඒ concepts ටික සෑහෙන්න වැදගත් වෙනවා. තේරුණාද? හොඳයි. නිකන් මම මේ වගේ ගානකින් පටන් ගන්න. අපිට කියලා තිබ්බොත් මේ වගේ දෙයක්. Question 1. If they ask a question like this, this is a parallelogram. සමාන්තර ආශ්‍රයක්. Consider this vector as A and this vector as C. මේ දෛශිකය A කියලා ගන්න, මේ දෛශිකය C කියලා ගන්න. If they ask me to prove that these two diagonals bisect each other, මේගොල්ලෝ හරියටම හරි මැදින් කැපෙනවා කියලා. අපි ඒක දන්න දෙයක් නෙනේ. These two diagonals bisect each other, right? ඒ කියන්නේ මෙයා යන්නේ මෙයාගේ හරි මැදින්, මෙයා යන්නේ මෙයාගේ හරි මැදින්. ඕක අපි දන්න දෙයක් නේ. Prove it using vectors. ඕක දෛශික භාවිතයෙන් ඔප්පු කරන්න කිව්වොත්. If they ask you to prove this using vectors, කොහොමද කරන්නේ? Just using vectors. අපිට දීලා තියෙනවා මේක vector A, මේක vector C කියලාත් දීලා තියෙනවා. Let's try something like this. මේ වගේ විදිහකට බලමු. මට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? I'll mark this point as මේක අපි O කියලා ගමු. මේක A, B, C. I'll take this as R, capital R. If I can prove that OR equals half OB. OR සමානයි OB ගේ භාගය කියලා ඔප්පු කරන්න පුළුවන් නම්, and if I can prove AR equals
AR equals half AC. AR සමානයි AC කෙන් භාගේ. AR equals half AC. If I can prove these two. මේ දෙක prove කරන්න පුළුවන් නම් then I get the answer. Okay. The question is to prove that point R bisects AC and OB. If I can prove this, then I'm in. Okay. What can I do is, I'll do something like this. මට මෙහෙම කරන්න පුළුවන් නේ. Now OR කියන්නේ කවුද කියන එකනේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නේ. I'll write මේක ඔළුවේ තියාගෙන keeping this in mind, I'll write OR vector. OR vector equals, I'm not sure whether this is half or not. මම ඒක දන්නේ නැහැ නේ. ඒකනේ ඔප්පු කරන්න ඕනේ. OR equals alpha OB. Alpha is a constant. Alpha කියන්නේ නියතයක්. If I can prove that alpha is half, alpha භාගයයි කියලා ඔප්පු කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩනේ. OR equals alpha OB. The target is to prove that alpha is half. If I can do that, then I'm in. Then next one, AR. AR. AR මම ගන්නම් mu AC. Mute half කියලා prove කරන්න පුළුවන් නම් then it's okay. Now I'll do something like this. If this is C and this is A, this is A. And this is, if this is C, this is C. ආපහු මෙයාව ගන්න. OR equals alpha, what is OB? OB means C plus A, right? OB කියන්නේ මොකද්ද? C vector plus A vector, you get OB vector, right? C දෛශිකය දාන A දෛශිකයෙන් OB දෛශිකය හම්බ වෙනවනේ නේ. So AC means, sorry, OB means OR equals alpha OB means C plus A. Then I can find another way to write OR. මට OR වල ලියන්න තව විදිහක් හිතන්න පුළුවන්. මොකද්ද? Vector triangular law. දෛශික ත්‍රිකෝණ නියමයෙන් ගත්තොත් මට OR වල ලියන්න පුළුවන් නේද? OA plus AR කියලා. I can write OR as OA plus AR. When you add OA vector and AR vector, OA දෛශිකයයි AR දෛශිකයයි එකතු කරාම මොකද වෙන්නේ? When you add OA vector and AR vector, OA දෛශිකයට AR දෛශිකය එකතු කරාම this plus this දෛශික ත්‍රිකෝණයෙන් මොකද ලැබෙන්නේ? OR නේ. Vector triangle OR කියන්නේ OA plus AR. What is OA? OA ව මම දන්නවා. What is OA? OA means vector A. OA කියන්නේ A දෛශිකය. So OA means vector A plus AR ව මම දැන් මේකෙන් ලිව්වා. See? AR ව මම ලිව්වා mu AC. I wrote AR as mu AC. Now what is AC? දැන් AC කියන්නේ කවුද? AC කියන්නේ මෙයා. AC is this. What is AC? Again vector triangle law. AC කියන්නේ AO plus OC AC වෙනව නේද? මට ලියන්න පුළුවන් නේද? AC කියන වෙක්ටර් එක සමානයි AC vector equals vector triangle දෛශික ත්‍රිකෝණකින් ගත්තොත් AO vector plus OC vector.
what is AO? OA කියන්නේ OA means A. OA කියන්නේ A නම් AO කියන්නේ if OA is A vector, AO කියන්නේ minus A vector plus OC equals C vector. So AC means C minus A. AC means C minus A. All right. A plus mu C minus A. Then I get mu C plus 1 minus mu 1 මෙතන mu C ඉන්නවා මෙතන 1A ඉන්නවා minus mu A ඉන්නවා කියන්නේ y minus mu A. So I can write OR vectors in two ways. මට OR දෛශිකයේ ආකාර දෙකකට ලියන්න පුළුවන්. Here OR means alpha C plus alpha A. මෙතන OR කියන්නේ alpha C plus alpha A equals. Here OR means mu C plus 1 minus mu A. මේ දෛශික දෙක සමාන වෙන්න නම් if this one to be equal with this one, C ඉස්සරහා ඉන්න කට්ටිය සමාන වෙන්න ඕනේ, A ඉස්සරහා ඉන්න කට්ටිය සමාන වෙන්න ඕනේනේ. මෙයත් alpha C plus alpha A වෙන්න ඕනේනේ if they are equal. ඔතන තව අපි maths වල ගැඹුරට යද්දි මෙතන මීට වඩා requirements තියෙනවා. Okay, just to go to the next step, if it is a maths paper there are more rules. මේගොල්ලෝ orthogonal vectors වෙන්න ඕන, ඔය වගේ rules ගොඩක් තියෙනවා. අපිට physics වල අපි එච්චර දුරට යන්නේ නැහැ, එහෙම papers යවෙන්නෙත් නැහැ. Okay, so there's no requirement to think about orthogonal vectors or different concepts in maths. The simple idea is for these two to be equal, this alpha should be equal to this mu, this alpha should be equal to this 1 minus mu. Why? This components of C should be equal in both sides and components of A should be equal in both sides. That's when we can tell that these vectors are equal. Okay, that's how we can understand that these two vectors are equal. So for these vectors to be equal, if I consider C, alpha should be equal to mu. If I consider A, alpha should be equal to 1 minus mu. Here alpha equals mu, alpha samanai mu. Then I can write alpha equals 1 minus, instead of mu I can write alpha. Then I get 2 alpha equals 1. That means alpha equals half. Alpha equals half. Alpha half nang mu half. That means I get OR means alpha OB. Then OR equals half OB. AR means mu AC. Then AR means half AC. That means ඒ කියන්නේ මොකක්ද? OR කියන්නේ මෙයාගෙන් භාගයයි. AR කියන්නේ AC ගෙන් භාගයයි. That means this part is equal to this part and this part is equal to this part. මේක ගානට භාගේ බෙදෙනවා. That means they bisect each other. Clear? ගානේ approach එක පැහැදිලිද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් අපි පොඩ්ඩක් හදන්න දැනගෙන හිටියොත් හොඳයි ඇත්තටම. ඊට වඩා ටිකක් සරල එකකට අපි යමු. Anyone questions?
questions? මේක අපි already දන්න දෙයක් නේ. This is something we already know. අල්ල now ඉස්සරහට අපිට තව sessions කීපයක් කරන්න තියෙනවා. projectiles වෙනස් විදිහට තේරුම් ගන්න like maths use කරලා පොඩ්ඩක් projectiles ලස්සන විදිහකට තේරුම් ගන්න. ඔන්න ඔය වගේ ලස්සන දේවල් ටිකක් කරන්න තියෙනවා. මම ඒ ටික ඔක්කොම announce කරන්නම් කවුරු හරි groups මොකකටවත් join වෙලා නැත්නම් මොකකට හරි join වෙන්න groups වලට. Clear? Is this clear? Everyone? එතකොට අපේ දෙන weekly paper එකත් මේ වගේ ප්‍රශ්න එකක් දෙකක් වැටේ. ඕගලන්ට දෙන weekly revision speed test එකේ වැටෙන්නේ හැම සතියකම දෙන පොඩි දේවල්. ඒකේ තියෙන්නේ ඉක්මනට ගණන් හදන්න පුරුදු කරන එක කෙටි ක්‍රම. weekly revision එකේ මේ වගේ ගාණක් අර level 2 කියලා එන්නේ weekly revision එකේ. අන්න ඒ level 2 කියලා එන weekly revision එකේ මේ වගේ ගාණක් දෙකක් සරින් සරයට වැටෙයි. ඒකමයි මම මේක discuss කරන්නේත්. Okay. You will get these kind of questions in the weekly revision. And about the paper, weekly paper එකේ එකක් වගේ ඔක්කොම ගණන් වලින් එකක් වගේ ඉස්සරහට මේ වගේ ඒවා වැටෙන්න ඉඩ තියෙනවා. චුට්ටක් වැඩිපුර ස්ටෙප් එකක් එහාට හිතන්න තියෙන ගණන්. Okay. That would be the format. ඒක තමයි main format එක වෙන්නේ. So speed revision එකේ speed test එකෙන් අපි speed එක practice කරමු. weekly revision එකේ තියෙන්නේ පුරුදු වෙන්න ලේසි ගණන් set එකේ මේ වගේ ගණන් දෙකක් වගේ තියෙන level 2 එකේ weekly paper එක දැනට සාමාන්‍ය මට්ටමේ paper එකක්. ඉස්සරහට දැන් 24 batch එක ඉවර වෙනවානේ තව මාසෙකමාරකින්. ඒගොල්ලෝ ඉවර වෙච්ච ගමන් ඕගොල්ලන්ගේ paper එක ටිකක් අමාරු වෙලා හොඳ standard එකකට එනවා. එතකොට මම ඒකේ discussion එකකුත් පටන් ගන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ. Okay. Next one. like අපි ඊට වඩා සරල ගානකින් පටන් ගමු. මේ වගේ එකක්. Question 2. Like a somewhat simple question. Consider this vector as A, this as B, this as C. දෛශික තුනක් තියෙනවා. There are three vectors. This is vector A, this is vector B, this is vector C. This is A, point A, point B, point C. If AB equals BC, if AB equals BC, AB BC ට සමානයි නම්, the question is to prove that A plus C equals 2B. AB BC ට සමාන නම්, if AB length equal to BC length, they are asking you to prove this one. මේක prove කරන්නලු. පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒ අරකෙම මාරම සරල version එකක්. Okay. This is a really simple question. Clear? කොහොමද ගන්නෙ? මේක සරල දෙයක්. AB equals BC කෙලින්ම data එක දීලා තියෙනවා. මොකද්ද? AB equals BC.
මට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? මම මේක O කියලා ගත්තොත් I can write something like this. OB OB equals දැන් vector triangle වල දෛශික ත්‍රිකෝණ නියමය. OB මට ලියන්න පුළුවන් OA AB කියලානේ. මෙතන ඉඳන් මෙතනට යනවා මෙතන ඉඳන් මෙතනට යනවා. vector triangle එකක් නේ. It is a vector triangle, right? OA plus AB equals OB. OA plus AB. What is OA? What is OA? OA means A. OA means A. Plus, what is AB? What is AB? AB means half AC. Why they mention that this length is equal to this length? So AB means half AC. AB කියන්නේ AC के भागी. Half AC. Now what is AC? AC I can write AC වල ලියන්න පුළුවන් again vector triangle. ආපහු දෛශික ත්‍රිකෝණ. Again vector triangle. AC can be written as AO plus OC. AO plus OC. AC I can write AO plus OC. Then I get AC. AO දන OC AC ව හම්බ වෙනවා. Half. What is AO? OA කියන්නේ A නම් AO කියන්නේ minus A නේ. If OA is A, if OA is A, AO minus A, negative vector, ඍණ දෛශිකය, plus OC means C. OC කියන්නේ C vector එකනේ. So මට AB ව ලියන්න පුළුවන් half minus A plus C කියලා. AB half minus A plus C. Then what is OB? OB කියන්නේ කවුද? OB means B. Then I get B equals here 1, here minus half A plus half C. එතකොට මට එනවා ඔක්කොම දෙකෙන් වැඩි කරන් ගියාම 2B equals A plus C. මේකනේ පෙන්වන්නේ කියලා තියෙන්නේ. 2B equals A plus C. Any questions? ප්‍රශ්න තියෙනවද? Yeah, I mean, there's a question asking whether the first question is a hard question.
No, for maths people, it can't be a hard question. If it is a hard question for maths people, like it's a disaster basically. Like I mean, when you are done with vectors. So in maths, when you do vectors, you learn a lot more. Okay. In maths, when you keep doing vectors, it's yeah, you learn a lot more than this. So for if you are doing maths and if you are done with vectors, if you consider this as hard, no, it's impossible. It can't be hard. So you will find the what we mention as hard questions. You will find them like it's not doing this one. මේක මෙහෙම හදන එක නෙමෙයි. It's not the hard part. Okay, for a math student, this can't be hard. When you get the practical application, okay, in maths you don't get that. Okay, in maths you don't get the practical application. When you get the practical application, it takes time. It takes a considerable amount of time for you to understand that it question holds this kind of a diagram. That question holds because in like in physics, what the questions you like in revision paper also the revision tute, weekly revision tute, the questions you will get would be like this. There's a scenario, or there's a war, or there's a plane attacking somewhere. It's a very different scenario. So the hard part in physics is plotting that story into a diagram and understand that this is the same thing. Okay, when you draw this thing, when you get this diagram, solving this must be really easy. Solving this is not a big deal. Okay, මේක සුළු කරන එක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. Okay, especially for math students. If it is hard, like I mean, it's impossible to be hard for a math student. For bio students, yes, that's why we are teaching them. ඒකයි මේ හිමින් සැරේ මේ උගන්වන්නේ because they are bio students too. But in physics, the hard part would be you will see when you get papers. Okay, weekly paper ekedi, revision paper ekedi. In weekly papers and revision papers, you will find the type of questions that I'm mentioning. Then you will find what is hard. It's what is hard is to plot a story into a diagram and understand that it is the same thing. Okay. After you draw the diagram and you completely understand the situation, after that point, this is not a big deal. Like understand this thing. Physics wala amaru, like you being able to do maths and you being able to solve things using maths is not a very big skill in physics. Because when 2.5 years passed, අවුරුදු දෙකමාරක් ගියාම when you are close to A level ලං වෙද්දී, after doing thousands of questions, everyone is capable of solving things using maths. Bio maths, everyone would be capable when it is close to A levels. Bio maths, everyone would be capable of solving stuff using maths because you do thousands of questions in your classes and whatever you go at school, at doing past papers, you do calculations in thousands of ways. In A levels, the A students and B students will be divided using the knowledge of physics and the ability to understand a situation and understanding the physics behind this. ඒක situation එකක් තේරුම් අරන් ඒක පිටිපස්සේ තියෙන physics තේරුම් අරන් ඒක හරියට physics වලින් මෙහෙමයි වෙන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න. explain කරන part එක තමයි අමාරු. Okay, so just like having the math skill is not a very huge like plus point in physics. You have to understand physics basics. Okay, that's when you would get a good mark. Like I mean, that's when you would get a A. A එකක් ගන්නවා නම් physics වල ඒකයි වෙන්න ඕනේ. Okay, ඒකයි මේ කරන්නේ. For bio students, yeah, it may be hard. For math students who haven't done vectors, it may be hard. Vectors කරපු maths ළමයින්ට මේක අමාරු වෙන්න විදිහක් නැහැ. But it doesn't matter at the end of the day. It doesn't matter because this is not the hard part. Okay, මෙහෙම ගණන් තව 10ක් 15ක් හැදුවම for bio students, math students, everyone, this is really easy. The hard part is understanding the story in a question. Question එක තියෙන story එකක් තේරුම් අරන් turn it into a maths equation. That is the hard part. Okay, just මම මේ අහලා තිබ්බ question එකකට උත්තර දුන්නේ. Yeah, there's another approach mentioned in the chat. Yeah, it's correct. Chat එකේ දාලා තියෙනවා තව ක්‍රමයක්, ඒකත් හරි. OB කියන එක මම පටන් ගන්න ගත්තේ. The reason is like my target is to bring A, B and C into equations. A, B සහ C equation එකට අරගෙන එන එක තමයි මගේ target එක. Okay, bring A, B and C into equations. That is my target.
Like the students who ask about the difficulty of the questions, did you get the answer? And others මං හිතන්නේ හැමෝගෙම වගේ questions වලට මම උත්තර දීලා තියෙන්නේ. සමහර ඒවාට මගේ coordinator අත reply කරන් යනවා. Okay. Next one. Mm, let's try a question like this. මේ වගේ ගානක් try කරමු. Question number 3. Um, there's a vector like this. මම මේ ටිකක් වෙනස් question එකක් දාන්න යන්නේ. Like ඒකත් like පොඩි part එකක් මතකයි නම් ඇත්තට මේකත් කරගන්න පුළුවන් වෙයි මං හිතන විදිහට. If this is vector A, if this is vector A, and this is vector C, if this is vector A and this is vector C, I'll read all the diagram. මම ආපහු diagram එක අඳින්නම්. This is vector A, and let's take this as vector B. This is 90. This is vector D. This is vector D. Let's consider this point as O, A, B, C, O, A, B, C. Try to find AC vector. Try to find AC vector. AC දෛශිකය හොයාගන්න බලන්න. Okay.
Try to find AC vector AC using A, B, and D. Magnitude of A can be considered as A. B ගේ විශාලත්වය B කියලා ගන්න පුළුවන්. D ගේ විශාලත්වය D කියලා ගන්න පුළුවන්. I need you to find the AC vector. Basically I need you to find the magnitude of AC vector. AC දෛශිකයේ විශාලත්වය හොයන්න. Find the magnitude of AC vector. Find the magnitude of AC vector. Try කරන්න බලන්න කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. Try to find the magnitude of AC vector. Okay. කොහොමද මේ වගේ එකක් solve කරන්න වෙන්නේ? අපි බලමු මොනවද අපිට වැදගත් වෙන rules කියලා. AC vector එක හොයන්න. This is vector A, this is vector B. So මට මේ වගේ දෙයක් හොයාගන්න පුළුවන්. What is the magnitude of OC vector? What is OC vector? OC vector කියන්නේ OB plus BC. This is a Pythagoras triangle, right? This is a Pythagoras triangle. 90 degrees, see? So I can take OC as මට OC ව ගන්න පුළුවන්. I can take OC as like this using Pythagoras law. OB squared equals OC squared plus CB squared. OC squared plus CB squared. Clear? OB squared equals OC squared plus CB squared. OB squared means OB වල magnitude එක A. So OB means A squared. OC squared, I don't know, plus CB squared. CB කියන්නේ B squared. CB වල magnitude එක B. Then I get OC squared equals A squared minus B squared. OC equals root A squared minus B squared. ඔන්න ඔය විදිහට මට OC vector එක හොයාගන්න පුළුවන්. I can find OC vector this way, right? දැන් මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? ආපහු OAC ට දැම්මම now when I consider OAC triangle,
OC equals OA plus AC. OC equals OA plus AC. Clear? මට OC වල ලියන්න පුළුවන් OA ධන AC කියලා. දැන් OA D කියලා දන්නවා. I know that OA equals D. OA equals D, I know that. I don't know AC. AC ව දන්නේ නැහැ. OC ව දන්නෙත් නැහැ. Clear? මම කරේ මොකක්ද? OC කියන වෙක්ටර් එක ලිව්වා OA plus AC කියලා. OA means D. AC I don't know. OC ඒක මම මෙතනින් යම් තාක් දුරකට හොයාගෙන තියෙන්නේ. Clear? What next? ඊළඟට මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? Next, what can I do is something like this. If I can find theta, මගේ ටාගට් එක AC ව හොයන එක. මම AC ට දාගන්නම්කෝ දැනට E කියලා. My target is to find E, vector E. AC ව මම E කියලා දාගත්තා. My target is to find E. This මේක 90 degree වත් මොනවත් නෙමෙයි. හැබැයි මට මෙහෙම දෙයක් කරන්න පුළුවන් නේද? If I know the angles, I can do something. කෝණ දන්නවා නම් මට යම්කිසි දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. So this is theta. This is theta. Theta ව මම දන්නවා. I can find theta easily. Why? This is 90 degrees. මෙතන අංශක 90යි. ඒකෙන්ද මට ලියන්න පුළුවන් I can write sin theta cos theta I can write cos theta equals B over A. cos theta වල ලියන්න පුළුවන් B බෙදීම A කියලා. So theta equals cos inverse B over A. So I know theta. Theta ව දන්නවා. If I know theta, මම theta ව දන්නවා නම් I know that this is also theta. එයා theta නම් මෙයත් theta කියලා දන්නව නේද? ඔහම rule එකක් O level වල තිබ්බ නේද? පොඩ්ඩක් කවුරු හරි කියන්න. If they are starting from the same point, okay? If they are starting from the same point, එකම තැනින් නම් පටන් ගන්නෙ. If this is theta, this is theta, right? Can you remember that part? Then if I know that it is theta, එයා theta කියලා දන්නවා නම් now one thing that I can do is I can use that equation. ඕනනම් මම මේ ඔක්කොම අහුවෙන්න කරන්නේ triangle equation ඔක්කොම අහුවෙන්න. Something I can do is I can use that equation. මට අර equation එක use කරන්න පුළුවන්. මොකක්ද? p squared plus q squared equals plus 2pq cos theta. කොහොමද? I have d here. බලන්න. I have d here. මට මෙතන d ඉන්නවා. Then I have e. Eත් ඉන්නවා. Like in maths, like for maths people, you can use sine rule, cos rule, things like that. හැබැයි physics paper එකේ වුණත් second paper එකක ඕවා ලියන්න එපා. හරිද?
because ඒක official method එක විදිහට ලකුණු නොදී තියෙන ලොකු සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. Okay, for maths people, if you know sine rule, cos rule, you can apply them, but my recommendation is not to use that, because like using all the techniques available in maths is not advisable in physics, because it may not be available in the physics syllabus. Physics syllabus එකේ නැත්තම් ඒ sine rule, cos rule වගේ දේවල් ඔයාට ඒක directly apply කරන්න අයිතියක් නැහැ paper එකේ. Okay, so d ඉන්නවා මේ විදිහට. You have d like this, you have d like this, and you have e like this. e ඉන්නවා මේ පැත්තට. This angle is theta. මේ angle එක theta. What is the angle between d and e? d සහ e අතර කෝණය මොකක්ද? මම මේ කරන්න හදන්නේ, I'll take this as p, I'll take this as q. මට theta හොයාගන්න ඕනේ ඒ දෙන්න අතර කෝණය. මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. Try to understand this. The angle between those two, okay? The angle between those two is not theta. p සහ q අතර කෝණය මෙතෙන්දි theta නෙමෙයි. Why? p සහ the angle between p and q here is not theta. ගණන් හදද්දි මේවා ගැන පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. Why? p යන්නේ අර පැත්තට. This is the direction of p. See? This is the direction of p. Clear? p යන්නේ අර පැත්තට. This is the direction of q. q යන්නේ මේ පැත්තට. This is the direction of p. This is the direction of q. So actual angle between p and q is this angle. p සහ q අතර ඇත්ත කෝණය මේක. Clear? If this is theta, this is මේක මොකද්ද? 180 minus theta. Clear? If this is theta, this is 180 minus theta. Then what? එහෙනම් මම ඇත්තටම මාක් කරගත්තොත් මෙහෙමයි මාක් කරගන්න ඕන. Okay, you have p here this way, you have q this way, p අරහෙට යනවා, q මෙහෙට යනවා. You have p moving that way, q moving this way. Angle between them is 180 minus theta. ඒගොල්ල අතර කෝණය 180 ඍණ theta. Angle between them is 180 minus theta. Now what is the resultant of p and q? p සහ q ගේ resultant එක වෙන්න ඕනේ මොකක්ද? ඒක අපි දන්නවා. මේ OA plus AC. That's what we are considering. අපි consider කරන්නේ OA ධන AC නේ. So OA equals OA plus AC. Resultant is OC. OA ධන AC ගෙන් ලැබෙන resultant එක OC. So this is the resultant. This is the resultant. We already know that. මේ දෙන්නගේ resultant එක OC කියලා මම already දන්නවා. Clear? This one plus this one, it gives me OC. Resultant is OC. Okay. I know that the resultant is OC. Okay. Next. ඊළඟට. If the resultant is OC, මේකේ resultant එක OC කියලා මම දන්නවා නම් මට අර equation එක use කරන්න පුළුවන්. මොකක්ද? OC means R නේ. OC කියන්නේ R. So P means D, Q means E, R means OC. So I know R equals P squared plus Q squared plus 2PQ cos theta. P squared plus Q squared plus 2PQ cos theta. So I get R squared equals P squared plus Q squared plus 2PQ cos theta. It provides me, what is R squared?
R squared means OC squared. R वर्गे කියන්නේ OC वर्गे. OC squared means A squared minus B squared. OC squared means A squared minus B squared. So R squared equals OC squared. OC squared means A squared minus B squared. P squared means D squared. Q squared means E squared. Q can E plus 2. P means D. Q means E cos theta. Cos theta means මෙතන අපි theta කියලා ගත්තේ කවුද? 180 minus theta නේ. මෙතන අපිට theta කියලා ආවේ මොකද්ද? 180 minus theta. මේ දෙන්න අතර angle එකනේ මෙතෙන්ට දාන්නේ නේ. Here the angle between them is 180 minus theta. 180 minus theta. So cos 180 minus theta means මේවා තේරෙන්නේ නැති කට්ටිය channel එකේ ඇති maths for physics කියලා එකක් ඒක බලන්න. Cos 180 minus theta කවුරු හරි answer එක දාන්න. What is cos 180 minus theta? What is cos 180 minus theta? Minus, yeah, correct. Minus what? Maths for physics session එකට ආපු කට්ටිය and maths people definitely minus cos theta. You get minus cos theta here. So you get d squared plus e squared plus 2de minus cos theta equals a squared minus b squared. Target එක කාව හොයන එකද? Target is to find e. Target is to find e. එයාවනේ මම e කියලා දාගත්තේ. So you have to solve this to get e. මේකෙන් e ව ගන්න සුළු කරන්න ඕන. කොහොමද? e squared minus and cos theta අපි දන්නවා. What is cos theta? ඒකත් ආදේශ කරගමු. We know cos theta. What is cos theta? See? Cos theta is b over a. See? Cos theta කියන්නේ b බෙදීම a. ඒකත් අපි හොයාගත්තා. Cos theta is b over a. Cos theta is b over a. Then I get e squared minus 2d b over a 2d b over a into e plus d squared plus b squared minus a squared equals 0. මේක සුළු කරාම e squared minus 2db over a into e plus d squared plus b squared minus a squared. So you know how to solve these kind of equations, right? මේ වගේ කට්ටිය solve කරන්න දන්නව නේද? How to solve for e? This is like ax squared plus bx plus c equals 0 type of equations. x කියන්නේ e මෙතන. ax squared plus bx
plus C type of equations. මේවා solve කරන්න O level වල ඉගෙනුවා නේද? පොඩ්ඩක් ඒකත් කවුරු හරි දාන්න. You learned how to solve these things in O levels, right? Someone? Yeah. So how to solve it? Answer for x is minus b plus or minus b squared minus 4ac over 2a. Minus b plus or minus b squared minus 4ac over 2a. That means E equals minus b වෙනුවට ඉන්නේ minus 2db over a. Plus or minus b squared. What is b squared? This one. 2db over a squared minus 4ac. Minus 4. What is a? A is 1 here. A කියන්නේ මෙතන එකයි. What is c? C is this part. D squared plus b squared minus a squared. D squared plus b squared minus a squared. Minus 4ac over 2 over 2a. A means 1. Using this, you can get the answer for E. Clear? You will get 2 answers, okay? You will get 2 answers. In some questions, you will be able to remove one answer. In some situations, you will have to take both the answers. ඒක ගාන මත රඳා පවතිනවා. I think you need some more data to evaluate that. ඒක evaluate කරන්න තව චුට්ටක් data ඕනේ. You will get 2 possible answers for E. Is that clear? Clearද? දැක්කද rules ගොඩක් එකපාර use වෙච්ච හැටි? See how like multiple rules get together to create the answer in one question? The combine, like you can have to combine multiple equations in such scenarios to come up with a nice answer. See? මේක මම දන්නවා maths කට්ටියට like they can use cos rule, sin rule, different kind of rules you have. මම ඉස්සරහට session එකක් දාලා ඒ ටිකත් හැමෝටම උගන්වනවා bio ළමයින්ටත්. I'll be doing those equations for bio students too. But you can never write it in a essay paper, okay? Just don't write sin rule in a essay paper, cos rule in a essay paper, because in physics syllabus they don't ask us to teach them. So in a MCQ, yes, use them to get the answer. But in a physics paper, like don't use it in a essay part. Just don't write it directly in essay part. Essay part එක කෙලින්ම ලියන්න එපා කිසිම හේතුවක් උඩ. Okay, next one. මේක නම් මම හිතන්නේ මම කලින් හදලත් ඇති සමහර විට. But මේ session එකේ completion එක සඳහා මම ඒක ඉක්මනට හදන්නම්. මේ වගේ දේවලුත් අපි හදන්න දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ඒකයි. This one. There are two forces. Two forces. That means two vectors actually. බලය කියන්නේත් vector එකක් වෙනනේ. So මම vectors කියලාම ගන්නම්. There are two vectors. දෛශික දෙකක් තියෙනවා. Two vectors. P and Q.
P and Q. Then the resultant. ඒගොල්ලන්ගේ resultant එක, the resultant bit of them is R. Resultant of them is R. Then what can I do is, like the question is, angle between R and P, resultant and P. Angle between resultant and P is theta. Resultant එකයි P අතර කෝණය θ කියලා එන්නේ. මම ඒක alpha කියලා ගන්නම් දැන්ට. නැත්තම් පැටලෙන හින්දා. Is alpha. Then R කියන්නේ R is P plus Q. Then I get R dash. මම R dash ගන්නවා. It is 2P plus Q. It is 2P plus Q. R dash කියන්නේ 2P ධන Q. Angle between R dash and 2P. R dash කියන resultant එකයි 2P අතර angle එක alpha over 2. Then find the relationship between P and Q. Find the relationship between P and Q. I'll repeat the question. Resultant of P and Q is R. Resultant of 2P and Q is R dash. Angle between P and R. P සහ R අතර කෝණය alpha. මෙතෙන්දි 2P and R dash අතර angle එක alpha over 2. P සහ Q අතර relationship එකක් develop කරන්න. Develop a relationship between P and Q. How to get the answer? This is P. This is Q. P plus Q, this is R. This is R. Then in the same diagram එකේ මම ගන්නම් P ට තව P එකක් add කරනවා. This is 2P. This is 2P. P plus P. This is 2P. Plus Q. 2P plus Q. So මම එයාට අදාළ parallelogram එක complete කරන්නම්. So this is 2P. This is plus Q. එයාගේ එන්නේ කොහොමද diagonal එක? So this is 2P and Q. The diagonal of that one is this one. එයාගේ diagonal එක එන්නේ මේක. Clear? මම අර දෙකම එකම සමාන්තර රාශියක නිරූපණය කරා. This is P plus Q, that means R. This is 2P plus Q, that means R dash. This is R dash. Angle between P and R, P සහ R අතර කෝණය alpha. Angle between P and R is alpha. Angle between 2P and R dash is alpha over 2. 2P සහ R dash අතර කෝණය alpha බෙදීම 2 alpha over 2. So if this is alpha,
if this is alpha over 2 මේක alpha නම් මේක alpha බෙදීම 2 නම් this is alpha over 2. If this is alpha over 2, this becomes alpha over 2. මේ full එක alpha නම් මේක alpha බෙදීම 2 නම් මේකත් alpha බෙදීම 2. If it is alpha over 2, okay alpha බෙදීම 2 නම් if it is alpha over 2, this becomes alpha over 2. Why? මෙහෙම එකක් ඉගෙන ගත්තනේ අර ඒකාන්තර කෝණ කියලා. If this is alpha over 2, it's zigzag. So this becomes alpha over 2. Why I mark this angle? Now I have the answer. ඔය angle එක mark කරගත්තාම මට answer එක කෙලින්ම එනවනේ. Why? If this is P, this is P. මේක P නම් මේකත් P. So මට මොකක්ද ගන්න පුළුවන් මේකේ? ගන්න පුළුවන් relationships මොනවද? I can directly get a relationship between P and R. P සහ R අතර කෙලින්ම සම්බන්ධයක් ගන්න පුළුවන්. මොකක්ද? Relationship between P and R is මේක alpha බෙදීම 2 නම් මේක alpha බෙදීම 2 නම්. If this is alpha over 2 and this is alpha over 2. This is a triangle. මේ තියෙන ත්‍රිකෝණය. See? මේක triangle එකක් නේ. This is a triangle. මෙයා alpha over 2 නම් මෙයා alpha over 2 නම් R උයි P සමානයි. Magnitude of R equals to magnitude of P. Magnitude of R equals to the magnitude of P. එහෙනම් මට හොයන්න පුළුවන් if I know that now I know that the magnitude of R is equal to magnitude of P. මොකද මේ දෙන්නම සමානයි. So P and R උත් සමානයි. Now I can create a relationship between P and Q. කොහොමද? I can write this equation. Right. ඇත්තටම මෙතනින් එහාට මට මේන්ලිම relationship එක හදන්න වෙන්නේ R සහ P අතර. Okay. The direct relationship I get between R and P. So R equals to P. So දැන් මට ඕනනම් P and Q අතර different relationships හදාගන්න පුළුවන් මම මේක දන්නවනම්. හරි. The original question is to find the relationship between R and P. R සහ P අතර තමයි හොයන්න කියලා තමයි original මේ requirement එක තියෙන්නේ. මට P and Q අතර relationships එක එක විදිහකට දැන් develop කරන්න පුළුවන්. Because I can write the equations. දැන් මට equations ලියන්න පුළුවන් එක එක විදිහකට. කොහොමද? අපි යමු අපි ඉගෙන ගත්ත equations වලට ආපහු මට මේ ඔක්කොම parallelogram එකකින් කරගන්න පුළුවන්. Oh, I can do everything using a triangle. Oh, I can do everything using the equation. I'm mixing them up so that you can remember them again and again. මම මේ equations mix කරන්නේ ඔයගලන්ට ආපහු එතකොට ඒවා මතක් වෙන හින්දා. ඔක්කොම parallelogram එකෙන් කරන්නේ නැතුව අරකට මාරු වෙලා ඒකෙන් මේකට මාරු වෙලා එහෙම යන්නේ ඒකයි. මට මේ වගේ relationships ලියන්න පුළුවන් ඕනනම් මොනවද? R squared equals P squared plus Q squared plus 2PQ cos theta. R squared equals P squared plus Q squared plus 2PQ cos theta. දැන් මට ඕන නම් මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. R කියන්නේ P. R is P. Then I get, instead of R, I can write P. I get P squared equals P squared plus Q squared plus 2PQ cos theta. P squared to P squared cancels out. I get 0 equals Q squared plus 2PQ cos theta. I can write 0 equals Q plus 2P cos theta. Either Q equals 0 or Q plus 2P cos theta equals 0. Q can't be 0. Q බිඳුව නෙමෙයි. එහෙමනම් මේවා වෙන්නේ නැහනේ.
So Q is not 0. Then this one becomes 0. මෙහෙ බිඳුව නම් එක්ක මෙයා බිඳුව වෙන්න ඕනේ නැත්නම් මෙයා බිඳුව වෙන්න ඕනේ. So Q plus 2p cos theta must be 0. Then Q equals minus 2p cos theta. Q equals minus 2p cos theta. Now what? තව මොනවද කරන්න පුළුවන්? I can write tan alpha. They gave me this tan alpha. Tan alpha equals Q sin theta over P plus Q cos theta. Q sin theta over P plus Q cos theta. If required, now I can bring this cos theta into that one. ඔන්න ඔහොම මට ඔක සුළු කරගෙන යන්න පුළුවන්. තේරුණාද? I can continue the equation and now create thousands of relationships between them. ඒගොල්ලෝ අතර එක එක relationships build up කරන්න පුළුවන්. Okay? මට ඕන නම් ආපහු මෙතන මම දන්නවා cos theta. I know cos theta. What is cos theta? Minus P over minus Q over 2P. Minus Q over 2P. මට ඒ cos theta ගෙනල්ලා මෙතෙන්ට දාගන්න පුළුවන්. If I know cos theta, I can find sin theta. ඒකෙන් මට මෙතන ආපහු P and Q අතර relationship එකක් develop කරන්න පුළුවන්. Likewise, I can just continue it. Okay? මෙතනින් එහාට මේක තව කරන්න පුළුවන් ගොඩාක් වැඩ තියෙනවා. You can create different relationship between P, Q, R, R dash. ඒකේ මට කියලා දෙන්න ඕන වැදගත් point එක තමයි එතන equations වලට යන්න කලින් before moving into that set of equations we can find like beautiful relationships like this using the simple geometry that we know. Okay? අපි දන්න සරල ජ්‍යාමිතිය පාවිච්චි කරලා මේගොල්ලෝ අතර relationships අපිට ලේසියෙන්ම build up කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? අන්න ඒ වගේ අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. අර just because we learn vectors and a bunch of new equations doesn't mean you can forget things you learned in O levels and come do and questions here. No. These are simple concepts, okay? These are simple concepts that you learned in O levels. මේ O levels වල ඉගෙන ගත්ත සරල සංකල්ප තියෙන. තේරුණා? අන්නේ සරල සංකල්ප පාවිච්චි කරන්න අපිට අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් වෙන්න ඕන. පැහැදිලිද? Any questions? ප්‍රශ්න තියෙනවද? Any questions? Now by using solving these equations මේ ටික solve කරලා ඕනනම් cos theta හොයන්න පුළුවන්. Q හොයන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ අපිට වැඩ ගොඩාක් මේ වගේ එකක එතනින් හට කරගෙන යන්න පුළුවන්. These types of proving comes for the paper. Yeah, maybe. Yeah, you can get this kind of questions definitely in the paper. මේ වගේ ඒවා අනිවාර්යෙන් paper එකක ලැබෙන්න පුළුවන්. Any other questions? මේක solve කරන්න බෑ. Try to solve this one.
O A B, take OA as A, take OA vector as A, then OB vector as B, OB vector එක B කියලා ගන්න. The point M, මෙහෙම M කියලා point එකක් තියෙනවා. Point M divides OA in the ratio of 2 into 1. මේ M OA ව 2:1 අනුපාතයට බෙදෙනවා. මේ type එකේ ඔයගලන්ට maths කට්ටියට ඉස්සරහට හම්බ වෙනවා. අපි මේ ඊට කලින් physics වල ඔයගලන්ට ඕන වෙන පොඩි පොඩි දේවල් වලට ඕන වෙන හින්දායි මේ වගේ ඒවා හදන්නේ. Like in maths you get direct questions like this. මේ මම දෙන විදිහටම තමයි maths වල ඔයගලන්ට ගාන හම්බෙන්නේ. But in physics you get the question in a very different manner. Relative velocity ගානක් දීලා තියෙන්නේ ඒක මේකට map කරගන්න තමයි අපි හිතා ගන්න ඕනේ. That is the critical part, okay? Sometimes it's a relative velocity question. But for the difficult part is turning that relative velocity question into this type. Okay. So, this Mn, this is Mn. This point is N. This Mn is parallel to OB. Mn, OB to parallel. Question is express ON. Try to find the ON vector. Try to find the ON vector. ON daishike hoyanna. Using A and B. Find ON vector using A and B. Then prove that find AN over NB ratio. Find AN over NB ratio. Find ON using A and B. ON හොයන්න A සහ B පාවිච්චි කරලා. Then find AN over NB. Find AN over NB ratio. මේ අනුපාතය හොයන්න. How to do this question? මේ ගාන කොහොමද හදන්නේ? මට කියලා තියෙනවා මෙයයි parallel කියලා. This one is parallel. This is A. OA means A. OB means B. මුලින්ම ON වනේ හොයන්න කියලා තියෙන්නේ නේ. They have asked me to find ON. That is the question. Find ON. How to get ON? I can write ON in different ways. මට ON වෙනස් විදිහකට ලියන්න පුළුවන්. One option would be ON equals OA plus AN. ON equals OA plus AN. ON කියන්නේ OA plus AN. What is OA? OA means vector A. OA means vector A. AN, I don't know. මම AN දන්නේ. But I can write AN as alpha AB. මට AN ව ලියන්න පුළුවන් නේද? AN ව ලියන්න පුළුවන් නේද? alpha into AB කියලා. AN I can write as alpha AB. ඒ කියන්නේ AB ගේ යම් කිසි කොටසක්. It may be half. It may be 1/3. It may be 2/3. I don't know. AN means something of AB. Clear? Something from AB. So AN equals alpha AB. This is ON. Now,
I have to find AB. මං AB එක හොයාගන්න ඕනේ. How to get AB? AB එක මට ලියන්න පුළුවන් again using vector triangles. ආපහු දෛශික ත්‍රිකෝණ පාවිච්චි කරලා AB I can write AO plus OB. AO plus OB. I can write AB as AB වල ලියන්න පුළුවන් AO plus OB. What is AO? AO means minus A. දැන් දන්නවනේ OA කියන්නේ A නම් AO කියන්නේ minus A. Plus what is OB? OB means B. Then I get A plus alpha. AB means this one minus A plus B. Then I get 1 minus alpha A plus alpha B. This is ON. Same approach, කලින් approach එකමයි. Write ON in a different manner. දැන් ON වම තව විදිහකට ලියන්න. Now I can write ON. මට දැන් ON වල ලියන්න තව විදිහක් හොයාගන්න පුළුවන්. Again vector triangles. ආපහු දෛශික ත්‍රිකෝණ නියමය. ON වල ලියන්න පුළුවන් OM plus MN කියලානේ. I can write ON as OM plus MN. OM plus MN vector triangles. දෛශික ත්‍රිකෝණ. What is OM? OM I know. OM කියන්නේ OA ගෙන් 3න් 2ක් නේ. This is 2 and 1. So OM means OM කියන්නේ OA ගෙන් 3න් 2ක් නේ. So 2 over 3. 2 over 3. What is OA? I can write OM as 2 over 3 OA. OA කියන්නේ A. Plus MN. What is MN? How can I write MN now? MN I don't know. මං MN දන්නේ. But I know that it is parallel to B. MN B ට parallel නේ. So it's the same vector. Parallel vectors are same vector. සමාන්තර දෛශික කියන්නේ එකම දෛශිකයනේ, same direction, same vector, only the magnitude is different. In parallel vectors, direction is same. සමාන්තර දෛශිකවල දිශාව එකයි. විශාලත්වය විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. Clear? So I can write MN as something into OB. MN වලට ලියන්න පුළුවන් බීටා වැඩි කිරීම OB කියලා. බීටා maybe half, 1 over 3, 1 over 5, anything. මන් දන්නේ නැහැ ඒක. So I can write MN as beta into OB. Beta into OB. That means 2 over 3A plus beta into what is OB? OB කියන්නේ B. Again, I have two methods to write ON. මට ON ලියන්න විදි දෙකක් තියෙනවා. What is ON? ON is 1 minus alpha A plus alpha B equals. ආපහු මට ON ලියන්න පුළුවන්. I can write ON this way. 2 over 3A plus beta B. Again, I get alpha equals beta. See? මට මේ ටික නෙන්නේ. Again, I get alpha equals beta. See? B, B, B and B. Considering B, alpha equals beta. Considering A, 1 minus alpha equals 2 over 3. 1 minus alpha equals 2 over 3. Then I get alpha equals 1 over 3. Again, alpha equals 1 over 3 now. Beta equals again 1 over 3.
these kind of things you will definitely find in maths. මේ වගේම maths වල හම්බ වෙනවා. අපි ඉස්සරහට ගණන් හදද්දී ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි මේවා කොහොමද අපි physics වල use කරන්නේ කියලා. Okay? Like in a physics question, it's a different scenario. It's a practical scenario. ඒක ප්‍රායෝගික අවස්ථාවක්. අන්න ඒක මේ වගේ එකකට map කරලා ඊට පස්සේ මේක solve කරන එක තමයි අමාරු part එක. තේරුණාද? Not solving this. මේක සුළු කරන එක ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට කොහොමත් පුරුදු වෙනවා maths bio හැමෝම. maths කට්ටියට especially මේවා කොහොමත් සරල වෙනවා, සෑහෙන පුළුවන් වෙනවා. But ඒකේ difficult part එක තියෙන අපි ඉස්සරහට ගණන් හදද්දී ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි when we are doing questions you will understand the difficult part is mapping a practical scenario into this situation, into this diagram. So I found alpha and beta. So the questions were to ප්‍රශ්න තිබ්බේ මුලින්ම find ON. මට ON ව දැන් ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? alpha beta දන්නවා නම් ඉතින් කෙලින්ම ලියන්න පුළුවන්. ON ව මේක ඇසුරෙන් ලියමු. ON means 2/3a plus beta මට ආවේ කීයද? Beta is 1/3. That means 1/3b. This is ON. මේ තියෙන්නේ ON. Then ඊට පස්සේ මගෙන් ඇහුවා AN/NB ratio එක. AN/NB ratio එක. How can I get that? I have this one. I took AN. I considered AN as alpha into AB. මං AN ව alpha AB කියලා ගත්තා. That means AN equals what is alpha? Alpha තාව 1ට 3 කියලා. 1/3 AB. That means AN over AB equals 1/3. මෙහෙම බෙදන එක වැරදි. මම විශාලත්ව විතරක් ගන්නම්. AN over AB 1/3. That means AB ගෙන් 3න් 1යි AN කියන්නේ. AB ගෙන් 3න් 1යි AN කියන්නේ. එහෙනම් ඉතුරු දෙක මෙතෙන්ට. Clear? That means AN NB equals 1 and 2. Clear? මෙන්න මේ විදිහට solve කරන්න පුළුවන් ඔය වගේ ඒවා. Clear? You can solve them this way. Yeah, we can directly take it. I mean, yeah. ඒක ඇත්ත. ඒ rule එක use කරන්නේ නැතුව prove කරන්න කියලා කිව්වේ. Okay. මේ 1/2 කියලා rule එකක් O levels වල තිබ්බනේ. ඒක use කරන්නේ නැතුව තමයි මේ prove කරන්න කියන්නේ vectors ඇසුරෙන්. Using vectors, okay. The question is to prove the ratio between AN and NB using vectors, okay. දෛශික ඇසුරෙන් AN අනු NB හොයන්න කියන එක තමයි question එක. Clear? Otherwise solving it is easy, okay. නැත්තම් ඔක නිකන් සුළු කරගෙන යන්න පුළුවන්. මෙහෙ 1/2 නම් මෙහෙ 1/2යි using the rules we learned in O levels. In maths you can use it directly, no big issue. Physics වලත් directly use කරාට කමක් නැහැ, okay. Physics වලත් directly use කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. But if they ask you to prove it using vectors, දෛශික භාවිතයෙන් ඔප්පු කරන්න කිව්වොත් බෑ. And in physics also you will never get a question like you prove this using vectors. එහෙම ප්‍රශ්නෙන්නේ නැහැ. මේ background එක හදන්නේ maths bio කට්ටිය අතර පරතරය චුට්ටක් අඩු කරන්න හදන්නේ. And I'm developing the background. So when you know that background, then you will find ඔයගලන්ට questions හම්බ වෙද්දී තේරෙයි අපේ weekly revision වල එහෙම. When you find the questions in weekly revision and papers, you will get a practical scenario. ප්‍රායෝගික අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ මොකක් හරි. From that practical scenario, you have to understand
these concepts ඒ practical scenario එක තුළ මේ concepts develop කරන්න මේවා දැකලා මේවා ඇසුරෙන් ගණන් හදන්න අන්න ඒවා තමයි ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. Okay, it's a different situation. maths කට්ටියට විතරයි මෙහෙම ගාන directly හම්බ වෙන්නේ. Okay, only the math students will get this question directly. මේක 1.2 නම් මේක ඔප්පු කරන්න. For physics, in physics you will not get questions like that. Physics වල වාට හම්බ වෙන්නේ there's a plane going this way and there's another plane going parallelly to this plane. Velocity between them is that's how you get the question in physics. There's a plane going in the vector b direction. There's a plane going in the vector b direction. Another plane is going in vector b direction. Then we get it as alpha b or something like that. Plane එකක් යනවා තව vector එකක් ඒකට සමාන්තර වෙනවා එහෙනම් එකම vector එක. That's how you get the question in physics. Clear? otherwise මේ විදිහට කෙලින්ම ගාන හම්බ වෙන්නේ නැහැ 1.2 නම් මේක හොයන්න. එහෙම ඒවා physics වල හම්බ වෙන්නේ. but ඒකට තියෙන්න ඕන පොඩි පොඩි දැනුම පොඩි concepts තමයි මේ කියලා දෙන්නේ. clear? because මෙතනින් එහාට හැම වෙලේම හම්බ වෙන්නේ vectors. You will learn about velocities, you will learn about accelerations, different things. ත්වරණ ප්‍රවේග ඒ හැමතැනම වාට එන්නේ ආපහු දෛශික. okay, you will get vectors again and again. okay, I'll do this question. මේක නම් මං හිතන්නේ මේක නම් මං theory class එකේදීත් හැදුවා ඇති. තව පොඩ්ඩක් මේක ඕගලන්ට දකින්න පුරුදු කරන්න. Okay, I'll do this question and end the session for today. If there's something like this, again you have vectors p and q. You have vectors p and q. p සහ q කියලා දෛශික දෙකක් කියනවා. Resultant is r. Resultant is r. And the sum of vectors minus p and q. Minus p ගේ q ගේ resultant එක sum එක it's r1. And r is perpendicular to r1. r r1 ට ලම්බකයි. r is perpendicular to r1. Again find the relationship between p and q. p සහ q අතර relationship එක හොයන්න. Find the relationship between p and q. How to get that? බලන්න. කොහොමද දැන් මේක පැටලිලා සහ අමාරු වෙන්න පුළුවන් එක එක ගණන් because there are different concepts like all together I'm doing the questions. You just some people just learn the concept. සමහර කට්ටිය concept එක ඉගෙන ගත්ත විතර එහෙම දේවල් තියෙනවානේ. හැබැයි weekly revisions papers වල ආපහු vector ගණන් හැදෙද්දි ඒ ටික ඔක්කොම issues ටික solve වෙනවා. okay ඒකින්ද ඒක ගැන බය වෙන්න එපා. just try to understand the concept. okay ගණන් ගන්න එපා. ගාන තේරෙන්නේ නැහැ. ඒව ගැන වැඩි හිතන්න එපා. හැම weekly revision එකම හැම weekly paper එකකම ඔය වගේ ගණන් set එකක් එනවා. okay, you will get questions again and again in weekly revisions and papers. You just keep doing them, then you will find like a lot of questions, then you will have a lot of experience in solving these questions. එහෙම ගණන් ගොඩාක් අපි හදන්න හේතුව ඒකයි. ඒකට අර ලොකු experience එකක් එනවා. So when you have that experience, it's not a very big deal to like complete these kind of questions. okay, resultant of p and q. Resultant of p and q. This is p. I'm parallelogram එකක් ගත්ත ගාන solve කරන්න. This is q. Resultant is r. Resultant of p and q is r. Resultant of p and q is r. What is the resultant of minus p and q? What is the resultant of minus p and q? මම ඒක පැහැදිලි කරන්න ලේසි වෙන්නේ මේ අතර ඇඳ ගන්න. නෑ මෙහෙම කරත් ලොකු වෙනසක් නෑ ඇත්තටම. Yeah. What is the resultant of minus p and q?
ඒක මට මෙහෙම අඳින්න පුළුවන් නේද? To explain it easily මම මේ P and Q මාරු කරන්න. එතකොට අඳින්න ලේසි ඇත්තටම මට. This is Q, this is P. issue එකක් නැහැ නේ. You can like consider anything as Q, anything as P. ඒ දෙන්න parallelogram එකේ පාද දෙකක් වෙන්න විතරයි ඕනේ නේ. This is Q, this is P, resultant is R. No big issue. Now I'll draw. Now the resultant of minus P and Q is R1. ඍණ P සහ Q ගේ resultant එක R1. එහෙනම් මම minus P ටයි Q ටයි parallelogram එකක් අඳින්නම්. I'll draw a parallelogram to for minus P and Q. ඍණ P ටයි Q ටයි මම සමාන්තර රාශියක් අඳින්නම්. So this is minus P. This is P and this is minus P. මේක P නම් මේක minus P. Opposite direction. Same size but opposite direction. මේක ධන P කියලා මම අඳිනවා නම් මේක ඍණ P කියලා අඳින්න පුළුවන්. If this is plus P, this is minus P. And this is Q. එහෙනම් මේ තියෙන්නේ minus P ගෙයි Q ගෙයි parallelogram එක. This is the parallelogram for minus P and Q. I'll complete that parallelogram too. මම එයාවත් සම්පූර්ණ කරන්න. I complete that parallelogram too. මම එයාවත් සම්පූර්ණ කරන්න. Then what do I get? This is R1. This is R. This is R1. Clear? Sum of minus P and Q is R1. Minus P ගෙයි Q ගෙයි sum එක R1. Now what they are telling is R and R1 are perpendicular. R and R1 vectors are perpendicular. R සහ R1 ලම්බකයි. So this is 90. Now what I know is this distance is P. මේ දිග P නේද? මේ දිග P. This is minus P. This is minus P. This is 90. මේ වගේ රූප සටහනක් මේට කලින් දැකලා තියෙනවා. You have the center point. මෙහෙටත් දිග P, මෙහෙටත් දිග P. මෙහෙට length එකක් P. This is P. And again this is P. This is P, length එක. This length is P and this length is also P. And you have මෙයාත් ඉන්නවා you have something like this. It is 90. It is 90 and you have Q. ඊට පස්සේ මෙහෙම ඉන්නවා Q. What is this? අර්ධ වෘත්තයේ කෝණ කියලා මතකද ඉගෙන ගත්තා? In a circle. This happens only in a circle. මේක වෙන්නේ circle එකක විතරයි. This happens only in a circle. If this is the diameter, these angles become 90. මේක diameter එක නම් මේවා අංශක 90 වෙනවා මතකද? So this is the center point. This is P. This is P and this is 90. This happens only in a circle like this. මේ වගේ circle එක විතරයි ඔහම වෙන්නේ. මෙයයි සමාන වෙලා මෙතන 90 වෙන්නේ. So in such cases, ඒ වගේ අවස්ථාවක if this is P and this is P, they are radius. ඒවා අරයන්. Then what is this? It's Q. But it's still P. එයත් P මයි නේද? Why? එයත් අරයක්. It is also a radius. This is also a radius. මෙයත් අරයමයි. So P equals Q. P equals Q. See? So different concepts you learned in different topics in O levels. You have to use them here. O levels වල එක එක topics යටතේ ඉගෙන ගත්ත ඒවා මේ වයේදීත් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. තේරුණාද? You have to use the same thing. එකම දේ. P equals to Q. P Q ට සමානයි. පැහැදිලිද? See? ගාන පටන් ගන්න කොහෙන්ද ඉවර වෙන්නේ කොහෙන්ද කියලා. මේ වගේ අර
you can't ඕගොල්ලන්ට අර අපි vectors ඉගෙන ගත්තා ඒකට සමීකරණ ඉගෙන ගත්තා දැන් ඒවා විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ you can't limit yourself like that okay you have to use all the concepts you used in physics maths O levels combine them and apply them in the equations apply them in the questions එතකොට බයෝ කට්ටියට එන එතෙන් දින ප්‍රශ්නයක් තමයි අර මං කිව්ව maths part එක නැති වෙන එක ඒකත් solve කරන්න එක තමයි මම මේ questions මේ වගේ ඒවා කරන්නේ මොකද මේ සමහර දේවල් maths කට්ටියට ඉස්සරහට අහු වෙනවා but මගේ papers වලට weekly revision වලටත් ඕන වෙන හින්දා මම මේ type එකේ ඒවා set එකක් කරගෙන ගියේ clear so I'll end the session at this point the basic idea in this session is to revise all the vectors and like explain some different questions so that the people who are coming to the class can like survive in the weekly revision speed test weekly paper and everything you can survive with this set of data okay මේ ඉගෙන ගත්ත ටිකෙන් ඒ ටික ඔක්කොම කරගන්න පුළුවන් so next I'll move to motion graphs motion equations things like that I will repeat I will revise ඒ වගේම මම ඒවා ටිකක් වෙනස් ගණන් set එකක් හදයි so class එකට already එන කට්ටියට පවා කරපු theory එකේ පොඩ්ඩක් දැන් ආයේ මතක නැත්තම් මතක් කරගන්න ඕන නම් ඒ sessions වලට join වෙන්න පුළුවන් especially new students you must join those sessions වෙන කොහෙන් හරි motion graphs equations කරලා වනම් මගේ එකත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න okay especially new students others no big issue කැමති ඒවට join වෙන්න කැමති ඒවට join නොවුනට කමක් නැහැ clear so let's continue like that I'll like හැමෝම මොකක් හරි group එකක ඉන්නවා කියලා මං හිතනවා 26 so groups වල ඔක්කොම sessions inform කරනවා ඒකෙන්ද issue එකක් නැහැ සහ recordings උත් මම දානවා so I think the session is useful I think session එක උදව් like useful දේවල් ටිකක් ඉගෙන ගත්ත ඇති කියලා හිතනවා මම මේ ගානට session එක නවත්තන්නම් so see you in the next session okay